Olá, boa tarde, sejam todas e todos muito bem-vindos ao Demo Day do nosso programa de promoção do empreendedorismo feminino na agenda da sustentabilidade. É uma iniciativa que decorreu nos últimos 8 meses e hoje é o grande dia do Demo Day, aquele que nos traz aqui para conhecermos os 15 projetos finalistas que depois de 8 meses de árduo trabalho estão hoje em condições de apresentar publicamente a todos aqueles que nos estão a seguir. Sejam por isso todas e todos muito bem-vindos. O meu nome é Miguel Fontes, sou diretor executivo da Startup Lisboa e estou aqui em nome de todas as entidades que estão por trás desta iniciativa do Women4Climate Lisboa, uma iniciativa no âmbito da rede C40, que falaremos daqui a pouco um pouco mais em detalhe, a dar as boas-vindas. Esta é uma iniciativa que nasceu da vontade do município de Lisboa, que foi protagonizada pela Startup Lisboa e pela Casa do Impacto, a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, e que se inscreve, como eu disse há pouco, numa iniciativa internacional que é esta da Rede C40, de que temos o gosto hoje de ter connosco, como temos tido desde o início, a Sílvia Marcon, que é a head desta rede de cidades do clima, desta iniciativa de promoção do empreendedorismo feminino para a promoção de uma agenda sustentável nesta rede de cidades. A mim cabe-me dar as boas-vindas, explicar um pouco o que é isto para quem esteja menos familiarizado de um Demo Day. Portanto, como eu disse, estamos a falar de uma iniciativa que permitiu a um conjunto de empreendedoras ao longo dos últimos 8 meses poderem beneficiar de acesso a um conjunto de mentores e a um acompanhamento individualizado que, julgamos nós, ajudou, assim o esperamos, a ter desenvolvido as suas ideias, os seus projetos, os seus negócios durante este tempo e que hoje vão fazer o famoso pitch à comunidade e a todos aqueles que estarão aqui para conhecer esses mesmos projetos. São 15, começámos com um número maior. A Marta Miraldes, Head of Programs da Startup Lisboa e que foi a coordenadora desta iniciativa, a seguir irá partilhar também com todos algumas das métricas deste programa, mas dizer que chegámos a este número, que era o número inicial de 15 projetos finalistas que hoje vamos dar a conhecer. Eu não me quero alongar nestas palavras iniciais, mas não posso deixar de, obviamente, referir que para, nomeadamente, a Startup Lisboa, é um gosto estar comprometido com esta agenda da promoção do empreendedorismo feminino. Sabendo há muito que, infelizmente, como em outras áreas da sociedade, há aqui ainda um gap, uma distância grande entre o nível, nomeadamente o número de pessoas empreendedoras entre géneros e que há um gap que é preciso ultrapassar. E achamos que é muito importante que façamos algo de ativamente para que isso aconteça e não ficarmos apenas na expectativa de que o tempo se encarregue disso resolver. E este programa teve também esse objetivo, um programa dedicado integralmente a mulheres empreendedoras, precisamente com a lógica de permitir que esse palco fosse integralmente ocupado por elas e, portanto, é isto que hoje nos traz aqui, alinhados com a agenda de sustentabilidade, com a agenda das alterações climáticas e com a necessidade universalmente partilhadas, e aqui homens, mulheres, todos os géneros estão envolvidos, todos nós, onde quer que estejamos, sabemos que temos enormes desafios pela frente para combater estes desafios precisamente das alterações climáticas e promovermos estilos de vida, de consumo, de produção mais sustentáveis e que nos permitam não só ter presente, mas ter futuro. E esse era o segundo grande objetivo deste programa. Desenvolver ideias de negócio ou ajudar a consolidar ideias de negócio e projetos que possam contribuir ativamente para um mundo mais sustentável. E verão, e acho que não defraudarei as expectativas de ninguém, que temos 15 ótimas empreendedoras, 15 ótimos projetos, e é um privilégio para uma cidade como Lisboa, no ano em que acolheu o facto de ser a capital verde, este ano 2020, que obviamente todos sabemos e ficou marcado desde muito cedo por esta questão chatíssima de termos um vírus que não nos larga tão cedo quando gostaríamos, mas é da vida, mas nós fizemos tudo o que podíamos para combater o vírus e não nos deixámos derrotar animicamente por ele. E, portanto, trabalhámos em modo totalmente digital, desde a primeira hora. Essa é uma das maravilhas também deste mundo hoje tecnológico. É um programa internacional e
E termino precisamente dizendo isso, é um programa internacional e por isso a língua de trabalho foi sempre o inglês, porque temos participantes de diferentes geografias e essa é a língua que nos permite, mesmo quando falamos o inglês, que não é o melhor de todos, mas expressarmos e entendermos em conjunto, e hoje é a língua franca em termos internacionais. Hoje vamos usar ambas as línguas, estamos em Lisboa, isto é uma iniciativa promovida por entidades também portuguesas e, portanto, vamos falar ora em português, ora em inglês. E a ideia é sempre a mesma, é permitir a maior inclusão possível e que todos se sintam confortáveis e em condições de partilharem as suas perspectivas, as suas ideias e que o façam da forma como se sintam mais confortáveis. Bom, só vos quero agradecer a presença. And now I will move to English precisely to say just that it's a pleasure for me as the Executive Director of Startup Lisboa to be here today. I hope that all the participants, they are more, I'm sure that they are more than ready to do their pitches, and good luck for everyone. Now, after my first words, we'll have Miguel Gaspar, Deputy Mayor here in Lisbon, that for him it wasn't possible to join us at this time, and this is live, but he'll join us after in another moment. But for now, in the name of the Mayor of Lisbon, that unfortunately for personal reasons cannot attend this session today, Deputy Mayor Miguel Gaspar, he had the chance to record a small message for all the participants and for all of the people that are following this initiative. So I invite you all now to hear the words of the Deputy Mayor Miguel Gaspar. Thank you. Hello and welcome to this event. Let me start by congratulating all the Women4Climate participants in the mentor programs around the world. These past months have been perhaps some of the hardest in our lifetime. The trials we faced, and still do, have shown us how interconnected our world is and how we must work together now more than ever before. The climate and more recently the economic and health crisis are exposing the deeper problems present in our societies. One of the greatest injustices of the past months is how this pandemic crisis affects all those who have less means to face it. One of the key areas we absolutely must improve is regarding gender equality and empowering women. Recent reports estimate that women make up most to 2/5 of the global labor force, but have suffered more than half of the total job losses from the current crisis, with the gender gap worsening in the past months. This is an unacceptable situation, and one that we all as society must work to be promptly correct. We need to have more women in positions of power as decision makers, leading the public office and companies alike. They make our organizations stronger. You make our organizations stronger. Empowering women is not only a matter of basic justice and morality, it's critical to face the climate crisis ahead of us. This is why we are supporting Women4Climate in Lisbon, and we will support it again in 2021. We are also creating a $500,000 program to support innovative solutions from entrepreneurs and startups to foster sustainability, resilience and health. We know our contribution can only go so far, but together we stand a fighting chance in creating a development model that shows us both an economic and sustainable recovery with a green and equitable growth that leaves no one behind. Cities will play a critical role in the fight against climate change in the years to come. As the UN Secretary General António Guterres said, there is no vaccine for climate change. We know what we must do. We have the irrefutable scientific data and knowledge, and we have the will to do it. We must act fast, we must act boldly, and we are counting on your help to win this fight right now. Thank you and good luck. Estás em direto. Okay, so after these words of Miguel Gaspar, the Deputy Mayor, that we thank you for that. Let me just, before introduce the next person speaking, that is Silvia,
to say that the jury that is here today for the evaluation of the pitch, I forgot to mention in my first intervention, that's live, and because we are live, it's involve the entities that are supporting this initiative. So starting by Margarida Figueiredo, diretora municipal de Economia e Inovação da Câmara Municipal de Lisboa, so Director of Economy and Innovation at Lisbon City Council. Also Sylvia Macron, Women4Climate Head at C40 Cities Climate Leadership Group. Inês Queira, that is the Director of the Department of Entrepreneurship and Social Economy at Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Maria João Rodrigues, she is the Executive Director of the Lisboa Innova, this public agency to promote energy, the new renewable ways of consuming and produce energy in Lisbon. And the last but not the least, Joana Godinho, she's herself a founder, and she has been a mentor in this program. So, and myself, of course, Miguel Fontes, will do the evaluation of the pitch. And now I would love to invite Sylvia Macron to join us in this session. And please, Sylvia, more than happy to have you here as always with us. The floor is yours. Hi, good morning, good afternoon to everyone, and muito obrigada, Miguel. Muito obrigada to the city of Lisbon. I'm Sylvia Macron, C40 Women4Climate Head, and I'm really delighted to join you, all the Women4Climate from the city of Lisbon today. And I'm thrilled to hear your pitch in a minute. A couple of words before to start about C40 City, which is a network of 97 global megacities working on ambitious climate action plans to meet the target of the Paris Agreement. We have just we have been festivities in Paris for the 5 years of this important milestone in the climate action, and what we want to do, the work we want to do with cities is supporting them in leading policies that meet the target of this agreement in urban planning, housing, energy, transport, infrastructure, waste and water management, all the sectors that are key to meet this target. And why we focus on cities is because cities consume 78% of the world energy, and they are responsible of 70% of the global greenhouse gas emission. So this number can only grow in the future, such as cities are growing, and this is where there is the greatest urgency for climate action in the next year. And this is also why we work with cities and women in cities. So Women4Climate has been an incredible journey in Lisbon and in many other cities of C40. It's a joint initiative of C40, the cities and the group L'Oréal. And it combines mentoring, training, networking opportunities for women. We started this initiative in 2017 with the mayor of Paris, Mayor Hidalgo, when she was the first female chairing this network of cities. And she wanted to design an initiative with two main aims. One was to raise awareness on the differentiated impacts of climate change on women, because it's not well known, but women, like other minority groups, are more vulnerable to climate change impacts than members of the majority of the groups. So
We know this from the numbers. The mortality is disproportionately higher in climate-related extreme events, as floods or heat waves in cities. But she also wanted to raise the profile and value women contribution and help to the next generation of women climate leaders to emerge and support the project, which will be the project we hear today from the 15 Women for Climate of Lisbon, which are inspired by the Think Local and Act Global philosophy. And I think that Lisbon has been the 16th city in developing a local mentorship program. And I must say that the city of Lisbon and Startup Lisboa and all the partners in the city of Lisbon have definitely upgraded and outperformed the classic Women for Climate program, because they have organized a boot camp for 25 women last spring, and then they have chosen these 15 participants we will hear today, and then decided to support with this prize one leading idea, the best idea out of the program. And I think that this shows also the ambition they have for this program, which I definitely salute, and I was very excited to be part of this in the past month. They have decided to help more women and to help them with an intentional approach, which is very, very original. So I want to salute the important work of the Startup Lisbon, making the bootcamp and the mentorship program equally a success. Thanks, Miguel, for your leadership in promoting this new project for women entrepreneurship. And thank you for all the team for your creativity and your flexibility, because as the Deputy Mayor mentioned, 2020 has been exceptional on so many levels and on so many senses. So I think that we should also salute the perseverance of these women in connecting remotely and going through everything we have gone through this year with a smile, with conviction, and with energy for improving their project. I think I would like to probably stop here and just congratulate again and say to all of you that, of course, today it's a very important day. And I connected with you a couple of days ago, and I was seeing this excitement for the pitch session. I think you're all 15 incredible women and incredible entrepreneurs. There will be, of course, just one big idea coming up of today, but you should remember that the 15 participants will have the opportunity to stay engaged with the global C40 platform. So interact and benefit from the support of your colleagues, mentees working on similar projects in other cities. We connect monthly, and you should also consider the access to C40 expert if you want to challenge your project goal in the future. And of course, still happy to connect with you at any time and have you joining the remote training that C40 offer to all the Women for Climate. And I'm very excited, so I think we should start as soon as possible, and maybe the best sustainable idea and woman-led idea win today.
Thank you, Sylvia, for your kind words. And now to join me on stage and to talk about a journey that started 8 months ago and to give you more information about the Women for Climate Lisboa, I have the honor to invite me on stage, Marta Miralles, the head of programs at Startup Lisboa and the program director of Women for Climate Lisboa. Thank you, Francisco. Obrigada a todos e obrigada por seguirem este Demo Day e estarem aqui conosco, mesmo que remoto, mas que é importante para todos acompanharmos esta iniciativa. Bom, a mim cabe-me falar um bocadinho o que é que foi os 8 meses para trás, no qual também, como é óbvio, é uma grande honra, mas antes de mais gostaria de agradecer principalmente às participantes, porque acho que elas não tiveram a noção de que este foi um dos primeiros projetos que eu comecei de forma remota, adaptando-me a esta nova realidade, e ajudaram-me claramente naquele início de pandemia onde estávamos todos fechados em casa e que não sabíamos muito bem o que estava fora da porta da nossa casa, e portanto acompanharam-me claramente numa altura delicada, mas que acho que todas juntas fizemos aqui um grande projeto. Bom, como o Miguel já teve a oportunidade de apresentar, esta é uma iniciativa da iniciativa C40, das cidades C40, mas que em Portugal está a ser coordenado pela Câmara Municipal de Lisboa e implementado pela Startup Lisboa e pela Casa do Impacto. Portanto, acreditamos que é realmente uma junção de esforços de um conjunto de entidades com experiência neste tipo de iniciativas e que de extrema importância, sendo este o ano de Lisboa, capital verde europeia. Os objetivos da iniciativa eram vários, nomeadamente promover este empoderamento e claramente uma paridade das mulheres no ecossistema empreendedor em Portugal. Acreditamos que é necessário essa paridade, e a Startup Lisboa tem tentado ao longo dos anos fazer várias iniciativas nesse âmbito e tivemos todo o gosto de coordenar esta iniciativa muito focado nas mulheres, mas nas mulheres no âmbito dos negócios. Claramente, para além deste contexto do ecossistema empreendedor, que é algo que nos diz muito, ligado a todo um conjunto de ecossistema que tem a ver com a sustentabilidade, tão relevante nos dias de hoje, e promovendo estes Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, foi para nós um gosto ter a possibilidade de desenvolver este projeto e principalmente num ano como o que estamos a viver. Bom, esta é uma iniciativa que, como eu disse, muito focado nas mulheres, que puderam se candidatar sendo de qualquer nacionalidade, individualmente ou em equipa, ou que tivessem simplesmente uma ideia ou que já tivessem uma empresa. O que era importante era que essa ideia ou esse projeto estivesse de acordo com as áreas prioritárias da Lisboa Capital Verde 2020. Estas áreas prioritárias, estamos a falar de energia, mobilidade, água, ruído, ar, alterações climáticas, economia circular e biodiversidade, portanto bastante amplos e são, porque quando ainda não acabou, as áreas prioritárias desta Capital Verde, e procurámos então projetos que de alguma maneira pudessem desenvolver e ajudar a cidade em algumas destas áreas. O cronograma da iniciativa teve que ser adaptado, como é óbvio. Nós começámos candidaturas em 19 de fevereiro e tivemos de nos adaptar ao início da pandemia, portanto estávamos em plena período de candidaturas quando houve a situação que todos conhecemos, mas não desistimos e em maio estávamos a fazer a seleção de projetos que pudessem integrar o bootcamp, e mais tarde fizemos então uma nova seleção para os projetos que hoje vocês vão ouvir, que terão a oportunidade de ouvir, com a parte de todo o programa de mentoring e de capacitação também, até chegarmos ao dia 2, o grande dia do Demo Day. Os prémios, ou o prémio associado a quem irá ganhar hoje a iniciativa, tem a ver com um prémio monetário de 10.000 euros, o acesso direto à Casa do Impacto, também o acesso direto ao programa de aceleração ao RISE, que é promovido pela Casa do Impacto,
acesso direto à rede de mentores e parceiros da Startup Lisboa e a possibilidade, mediante o projeto que estivemos aqui a falar, de implementar o projeto em parceria com o município de Lisboa. E aqui começam alguns dados muito relevantes, começando pela parte das candidaturas. Portanto, nós tivemos 94 candidaturas e reparem que nós tivemos grande parte do período de candidaturas em início do período de pandemia, portanto, para nós foi um número bastante satisfatório de encontrar que 94 mulheres, pelo menos 94 mulheres de 20 países diferentes estavam disponíveis para vir ajudar Lisboa no âmbito das suas prioridades no âmbito da Capital Verde. 42% destas mulheres eram estrangeiras. Normalmente que poderíamos falar que nestes projetos temos uma média de idades, provavelmente o estereotipo de ser um bocadinho mais novos, e ficámos também todos contentes que percebemos que mulheres de qualquer idade estavam connosco a querer fazer essa diferença. As prioridades em termos de tipo de projetos, sobretudo estaríamos a falar da economia circular e também a combate às alterações climáticas. Bom, tivemos um bootcamp, portanto das tais 94 candidaturas nós selecionámos 25, tiveram 8 dias intensivos de bootcamp, onde nós tivemos mais de 20 mentores, mais de 25 horas de capacitação, mais umas outras 25 horas de mentoria, muito apoio individual a cada projeto e construir, no fundo, uma proposta que cada um destes projetos apresentasse uma proposta que fizesse todo o sentido em prosseguir para a fase seguinte. E estas foram as 15 maravilhosas mulheres ou 15 maravilhosos projetos liderados por mulheres que tiveram connosco desde o mês de maio até agora. Parabéns a todas elas, que penso que, em especial em cada uma, tentam fazer a diferença em cada um dos seus projetos. E a evolução de algumas foi fantástica, na sua maioria foi fantástica, e muito, muito contente por essa evolução. Então, desde maio e até agora tivemos então a liderar o programa de mentoria. Como a Sílvia disse, efetivamente Lisboa quis fazer um bocadinho diferente da metodologia que é feita de forma em outras cidades, internacionalmente, mas acreditamos que faz toda a diferença esta separação, esta metodologia que desenvolvemos. Claro que poderemos ter pontos a melhorar, sem dúvida, mas acredito claramente na metodologia que foi desenvolvida. Então, ao longo destes meses, tivemos 15 projetos, 20 extraordinárias mulheres que quiseram fazer e apresentaram os seus projetos no âmbito de economia circular, mobilidade e combate às alterações climáticas. Tivemos 6 nacionalidades diferentes connosco e, por grande, de alguma maneira, surpresa numa determinada perspectiva, dos projetos que estiveram connosco, 60% deles já eram empresa. Podiam ainda não estar a faturar, mas já tinham uma representação no mercado, por alguma maneira. Bom, nós ao longo do programa de mentoria, o que é que andámos a fazer? Muitas sessões remotas, é verdade, e acredito que a todas nós que estivemos no programa, falta-nos a parte física. Fica prometido para o ano um encontro entre todas, para de alguma maneira nos conhecermos pessoalmente, rirmos de alguns momentos, mas tivemos mais de 160 sessões, mais de 180 sessões de checkpoints, que eram reuniões em que havia um tutor para cada um dos projetos que acompanhava quinzenalmente todos os projetos, e portanto andámos ao longo destes meses todos a reunir com cada projeto e a perceber o desenvolvimento de cada um destes projetos, perceber a estratégia e perceber, sobretudo, identificar as necessidades de mentoria que o projeto tinha. E, portanto, essa customização, essa personalização é um marco que nós, Startup Lisboa, gostamos de aferir com os projetos que trabalhamos e quisemos dar esta nota também neste programa em específico, alterando até um bocadinho da metodologia de outras iniciativas que já fizemos no passado. Tivemos mais de 100 sessões de mentoria, que representa mais de 50 mentores que estiveram connosco ao longo dos últimos meses,
Particularmente, posso-vos dizer, porque tive a curiosidade em saber que representação de género eram estes mentores, e por acaso tivemos 50-50, sem escolher, porque a nossa escolha é sempre pela questão do mérito, pela questão da experiência e tudo mais, mas conseguimos, que é algo que em outros programas não conseguimos, mas conseguimos também aqui uma paridade ao nível dos mentores, e portanto agradecer a cada um destes mentores, que sem eles não era possível fazer este projeto e este programa, pois cada um deles teve também, com o seu expertise, o seu conhecimento, o seu networking, a ajudar cada um destes projetos. Tivemos 10 eventos de comunidade, com alguns webinars pelo meio, no fundo, de reforçar alguns dos pontos que nós achávamos que era relevante, como ir para o mercado, como gerir um projeto, como fazer o pitch, como financiar o meu projeto, e especialmente nesta área da sustentabilidade, e portanto tivemos 8 convidados que nos vieram trazer a sua experiência, e também tivemos founders não só nacionais, mas estrangeiros, de outras cidades da C40, que vieram também eles trazer qual foi a sua experiência e a sua realidade, e tivemos e descobrimos projetos muito interessantes pelo mundo de fora. Esta é a avaliação real que as participantes desenvolveram ou fizeram sobre o programa, e portanto isto uma avaliação de 1 a 6, portanto não se assustem, não é de 1 a 10, é de 1 a 6. Fico bastante contente com estes resultados, ainda por cima sendo uma primeira edição, de ter a satisfação global do programa muito perto dos 6, e que a experiência foi satisfatória para quem participou. Para nós, a equipa, foi extraordinário. E este foi alguns dos comentários que as participantes deixaram no próprio formulário de avaliação, e que, de acordo com a experiência, de acordo com a perspectiva, de acordo até com aquilo que cada uma pretendia deste programa, e que tinha muito alinhado e que estava muito a ver com também a sua fase de desenvolvimento do projeto, tivemos excelente feedback, e fico muito contente por poder coordenar esta iniciativa. E portanto acho que agora vamos ao mais importante, é ouvir, é deixar o palco livre para quem realmente deve brilhar, e boa sorte a todas, e são todas umas vencedoras. Obrigada. Obrigado, Marta. Thank you. We are now ready to start an incredible journey. We are now ready to start watching all presentations. Before we start, we let you with a suggestion. Prepare yourself to be inspired by our 15 projects. Are you ready? Estamos prontos? Hi everyone, my name is Carla and I'm here to present the Beat the Butt project. Did you know that 4.5 billion cigarette butts end up in the environment every single year, making this
the most abundant litter on the planet. In Portugal alone, 7,000 butts go into the floor every minute. And what people don't know is that butts are made of cellulose acetate, which is a form of plastic. We went to understand why people throw cigarette butts to the floor, and we realized that mostly it's because they feel that there's not enough trash bins in the city. And mostly because they also feel it's still acceptable to throw them to the floor, because there's a lack of information that butts are not biodegradable. In fact, they can take more than 10 years to decompose, and when they do, they become microplastics that end up in the ocean, eaten by fish, and guess what? Sooner or later, in your plates. We are a group of engineers and designers whose mission is to change the way people look into butts. And we have developed a strategy that combines a product with a system to collect them and to transform them into new life. And this is our solution. This is the Beat the Butt case. And we hope that this will bring easiness to the smoker's life, because they can just carry their cigarette pack inside and smoke their cigarettes. And when they have to discard them, they can just put it here. And then they compact it and take along with them. So when they go and buy a new pack, they can just throw the cigarette butts into the right container and replace them by a new one. So we can collect them and transform them into new products. Did you know that we can make bricks and surfboards out of cigarette butts? That's right. We want to bring awareness, but we also want to bring smokers into being part of the solution and not anymore part of the problem. Why are we different from the competition? It's not just because we have a pretty case that can take more than 20 butts, or that it doesn't release any smells, or that you can extinguish your own butt, or even because it's easy to clean. Well, maybe it's because of all of that, but also because we are an integrated solution. We want to make sure that we transform the butts into new products. So we are here to cause impact, and we have a potential market of 1.7 million Portuguese that can help us do that. We want to have cleaner cities and prevent fire and have cleaner oceans and make Lisbon the first butt-free capital. But we don't want to stop there. We want to transform those butts into new products and as a consequence, create new jobs out of it. So we are here to cause impact indeed, but we also want to be a continuous solution. We have walked long way since I first studied in the Women4Climate program. I just had an idea and a circular economy project. And since I got here, thanks to the mentorship, the contacts, the webinars, everything that the Women4Climate provided us, I managed to get my own team with expertise right to make this project come true. We developed different versions of our products. We gave it to beta testers to provide us feedback. We registered our brand and logo. We talked to the right stakeholders, but mostly we managed to gather our first raise our first funding from Casa do Impacto. And also, just this week, we just submitted our patent application to protect our idea. So we are now ready to talk with the stakeholders that we find that can help us successfully implement these projects. In terms of our strategy, we want to get that money that we raise from Casa do Impacto, and hopefully, who knows, maybe the money that we get out of this program and implement a successful pilot, either with Auto Europa, Sonai, maybe both of them, or, well, maybe the jury out there, or everyone that is in the audience. If you feel like you have a pilot, a project that you can do a pilot with us, contact us, because I will be really happy to talk to you. And by November 2021, we want to be ready to commercialize our product through our website in a B2C format and be present in festivals and events and make spread this word out there. We have a start pricing of 10 euros of our product and a cost production around 2 to 3 euros. And today, just this morning, I'm really happy to say that we've just launched our social media and also our website. So I urge you all out there listening to us to join us and be part of this movement and follow us, because be sure of one thing, we are here to beat some butts. Thank you very much.
Olá, boa tarde. My name is Selinay and greetings from Istanbul today. I am the co-founder and COO at Blue Dot Technologies. You don't want to wake up for a wheel like this, right? You know why it's happening? There are more than 5 million petrol diesel cars right now in Portugal, and 60% of the air pollution is caused by them. And to prevent this, we need more electrification, more electric cars, electric buses, electric scooters all around the city. And right now, when people buy an electric car, they have a fear of run out of charging actually. When you're living in the apartment, how you're gonna charge your car? Sometimes the public charging stations are limited, they're broken, you can face with a technical problem. And which is interesting is more than 80% of charging stations are private in the private areas and idle more than 20 hours per day. And we are bringing them into economy with the concept of Airbnb of charging stations. So let's imagine when you're going your neighbor's house and charging your car in there, or you might go for a dinner to a restaurant and you can charge your car at there. Or let's say you're going to the work, still you can charge your car in the private location with a peer-to-peer network. So we are creating an engagement tool where we are connecting charging station owners with the electric car owners. So you can share your charging spot and the others can find you. And also EV drivers, while they are coming to your place, track their carbon footprint and get some oxygen points. And you don't need to do any subscription for that. And we have 2 products and services to reach out the users. We have a Blue Dot app, which is connected with the Blue Dot dashboard, where we are connecting you with the EV drivers. So one app where you can reach dozens of charging stations, discover them, collect some points while going to that place, and be a part of a special community. So our business model is based on coming from our commercials. So let's say you have a restaurant or retail store and you want to buy a charging station with a software. So you can use our software with $15 per month. And the market is booming right now. Everyone is going electric, trying to incentivize more people to have an electric car, and we need more comprehensive solution. So as a Blue Dot, we are targeting to decrease more than 2 million metric tons of carbon dioxide at the end of 2021. And different than our competitors, actually what we do is we are commercializing your charging station, so you don't need any third-party integration. It's commercial focused. We are giving you an easy payment system with a low price. So let me go through our Women4Climate journey with you. So after we joined the program, we have launched our application in Lisbon, and then we have started our mentoring sessions with the energy players in Lisbon and in Portugal general, and we have started understanding our market position. And we got a new team member with the concept of in the private locations, peer-to-peer network. And now we have more than 150 users from Portugal, and we have 1 charging partner. And this map might be interesting for you because just in last 2 months, more than 1,000 users used our application from 8 countries, and they have tracked their carbon footprint and drove more than 150K kilometers with us. So our users are coming from different countries, and we got 75 new users just in last month from Portugal. So right now we are looking for partners, private locations for a peer-to-peer energy. We are increasing number of our users with our loyalty program. And if you have any location, retail store, restaurant, hotel, please feel free to reach out us to share your charging spot and juice up their electric cars. And this project is also inspired the other cities. We have started our first pilot with the Istanbul municipality a couple of months ago. And right now we have a clear goals on shifting more people to an electric cars and help them bring them into an economy. Until now, we got different awards from Audi Innovation Award to Mercedes-Benz, and we got selected as a best 50 mobility startups for 2020.
And we have a rocking team who love electric cars and passionate about e-mobility, diverse and international, I will say. And we are also raising money. If you are curious about our journey, please feel free to reach out to us and join us to spread blue dots. Thank you. Boa tarde a todos. Good afternoon from Lisbon. My name is Rita, and I have been organizing clothing swapping dinners with friends since I was a teenager. 10 years ago, I started buying secondhand, and it's been over 5 years now since I bought something new. So there are several aspects of the fashion industry we should be deeply concerned about, but we are going to focus on waste and pollution. So if we look into Portugal only, we are producing over 80 tons of textile waste a year, and only 10% is being recycled. And since a single cotton t-shirt has a carbon footprint of 2.1 kilogram equivalent, we are polluting to produce, wearing it as disposable, and creating a waste management problem all at once. So looking at these numbers, it's easy to understand that if we increase the life of our clothes by 3 months, we are reducing our carbon, water, and waste footprint up to 10% already. Which means that giving a second life to all the garments that we already have is one of the biggest answers to address now the problems of waste and pollution. To reach this, the awareness for consumer behavior change needs to be increased. So what is circular wear? We are a sharing community, aiming to change consumer behavior using resources in a more effective way. We promote sharing, swapping, and wearing secondhand, and we believe that everyone can make a difference with their daily actions and provide the simple tools for it to take place. We have already created a simple format, easy enough for everyone to put in place, the swap spots. These are shared closets. Users can leave what they don't wear anymore and take something they love. And because this community has easily been formed and these spots have now an autonomous format with many contributors to its expansion, it gives us time to think about moving forward. So our next step is to implement the exact same format through a digital platform. And why? Because we want to reach more people. We want these people to be able to swap locally with their neighbors if they don't have a physical spot around them. We want to spread information for this awareness. We need an easy-to-read map platform as well, and most importantly, because we want to be able to measure impact. So with this digital platform, users can meet and swap items amongst them. They will also have access to the information on how much in numbers they are reducing the waste and pollution impact associated to an item that is swapped instead of bought new. These numbers will allow us to report on a yearly basis the impact in reduction contributing to a more sustainable planet. So as a way of understanding how engaged people could be in an online swapping platform, we have started the group Swap Spots on Facebook for this validation and have had over 1,500 members joining since the lockdown so far. Now, to be able to bring this circular wear app to life, we are raising funds, which we will use for the MVP and its first traction metrics, being a B2C where users pay a membership to receive their items. So we are addressing responsible consumption with impact in production and are likely contributing to a more sustainable city and community, the Sustainable Development Goals 11 and 12, and number 13, climate action. And not only will we reflect on the environment, but also on social and economic levels. So from a waste and pollution perspective, estimating that only 1% of smartphone users swap one t-shirt and one pair of jeans, for example, we already account for over 600 million liters of water saved and a carbon footprint reduction of over 200 kilograms of CO2 equivalent.
Adding to that, we also achieve a reduction in the release of methane due to the fabric's decomposition, which happens when these clothes would end up in landfills. And even though circular wear has started with the environmental focus, we have also identified another opportunity, especially due to these pandemic circumstances, having access to clothes for free and in a cool way, the economic impact. We have witnessed the increase of awareness for the topic of fashion, where circularity and sustainability are addressed often. The demand for secondhand has raised high and the slow fashion movement has gained strength. Therefore, this is a good timing for our scaling of the digital product. Our Women4Climate Lisbon has helped us identify our clients, which led us to the urgency of developing a value proposition for a sustainable model of the physical swap spots. But it has also pushed us to focus on improving the idea of a digital product now, when the physical spots are not so active for the social distancing restrictions. It has crucial been their help to prioritize and take action. We believe our concept and movement is the future of fashion, while circularity is not implemented in the production phase, and that we can play an important role in the impact that the change of behavior will have in the environment. And that secondhand is not because we can't afford new clothes, but because we cannot afford a new planet. Thank you very much for this opportunity, and please get in touch if you'd like to join us or just support us in any way. Hi everyone, I'm Catarina and I'm here to present Fiber Globe, from bog to local nature. And talking about the nature, we are all aware in our left image about the human pressure in Amazonia rainforest. Maybe less aware, but the same size magnitude, there are peatland ecosystems that are disappearing due to peat soil extraction. This peat soil is the fundamental resource for horticulture, agriculture, and for growers to grow their plants. But not by chance, leaders globally set the threshold of 2030 as the last year for this peat soil use due to climate change effect of this extraction and activity. And also not by chance, Food and Agriculture Organization set 2 weeks ago, 5th of December, the World Soil Day. And why? Because we all know that in soil, it's where food begins. And for those growers that are already aware of the environmental footprint of their industries, I'm here with the solution, Fiber Globe, a substrate that will help them to produce high quality food for a healthier life and healthier future as well. And how? It's based in a circular economy approach where we will collect the fiber from pulpwood waste streams industries, we will process the fiber with our secret sauce and deliver a ready-to-use substrate that will meet this green customer, this green growers' demands from professional and hobby markets. And with this Fiber Globe substrate, growers will have a better drainage and airiness into the root plant zone, which will promote a good nutrient and water uptakes that in the end increase up to 25% of plant yield and total production. So Fiber Globe grower saves costs by using a local source material while protects the environment.
and come together because we can turn local streams into greener cities. With the market ongoing applications with the Esplanada da Graça, for example, applied in the living walls growing, for example, using greener separation for social distancing with this corona times, or with the new city, with the urban farming approach, if you want to grow your own vegetables and fruits in your terrace or gardens, or even for food crop producers, for example, with the strawberries or mirtillos in the south of our country, and also for ornamental crops, with the partnership established with the Viveiros Aliança, which is one of the biggest greenhouses in the national territory. But for this major market, it's really important to make all the transparent production value chain. It should be transparent, and it is really important, from raw material collection, selection, for the processing, packaging, for the logistic and the expedition, because markets in the B2B and B2C, they demand different approaches. And to create a sustainable business model for Fiberglobe, we needed to understand that for going internationally, we need to take into account the volume of the shipment in the container, for example, or if we are going national, we need to understand, or in the Spanish market, we needed to understand that packaging will influence the final price and the truck expedition as well. And this was possible due to the Women4Climate deal. During all this incredible month, I was able to achieve my pilot project successfully done. Also professionally and personally, I get my PhD done as well at the same time or less, and went to the market validation at the national level with the companies that I already explained before, and also international collaboration and partnerships, fundamental to understand all the value chain through sustainable business model up to market traction. And for 2021, the next steps I divided here in 4 milestones. First one will be continuing with this market validation at national levels and the customer portfolio negotiation and the first agreements with these early adopters companies. Hopefully with the Women4Climate prize, getting the legal and accounting support, which is really important as well for next steps for a team up with the marketing and sales departments that will make further the expanding the customer discovery, because it's really important different applications and improve Fiberglobe product with them, continuing improving the support. And the next milestone, the 4th one, continuing the expedition for international markets and more traction. So the team is me, Katarina Shametova, with environmental engineering background, with the fantastic advisors from Startup Lisboa and mentors as well, with the Catholic University of Leuven and other institutions, with the awards already gained with EIT Food that really push forward this business, and partnership already established that are fundamental, but not only, with you as well, because together we turn local streams into greener cities. Thank you. Hi everyone, I'm Madalena and I'm one of the 3 members of the team Fruta Moda Antiga, and I'll be representing the team today. So if someone asked you how would you create impact to build a more sustainable and city and community, what would you answer? So this was a challenge brought to us by a competition promoted by Academia Grace. And this is also the question that brought our team to work together. And we saw this as an opportunity to combine our different backgrounds and to solve a problem.
So the problems that inspired us were the amount of food wasted by retailers in the distribution phase of the value chain, as well as the lack of active aging solutions that value the knowledge and the experience of people that with more than 55 years old that sometimes struggle to find a job due to their age. So with this in mind, we tried to create a product that would solve these problems and would also create impact and as well that the customer wanted. And this was how Fruta Moda Antiga was born. So our project is based into 3 pillars: the fruit waste that is coming from retailers and that would then be transformed and repurposed by people with more than 55 years old that would be employed by us. They would give the fruit a new life into a form of a product, a delicious fruit snack that would be an alternative to traditional gummy bears, but without the sugar and the conserving agents that we are used to seeing them. So already within the Women4Climate program, we understood that in order to create the impact we wanted, we needed a business model to sustain our product. So we worked on perfecting the recipe, and in the photo you can see a result of our product. And although we could meet some of the targets we set ourselves into, we were not 100% happy with the product and its visual and also the taste of it. So along the process and through the talks with the mentors, we understood that we have been doing the process backwards, because we first thought about the impact we wanted to create and then tried to look for a product that solved that impact and that the consumers wanted as well. But we were not able to come up with a product that either the consumers wanted or needed. So from the beginning, we were struggling with the problem solution fit part of our business model, which happens to be the core of it. But not all news is bad news. And although we reached the conclusion that we will not go forward with our project, we learned a lot and we live with our own victories. So Women4Climate allowed us to get hands-on and to look realistically into our project and to reach conclusions much quicker than we would if we were not in the program. We also avoid the bigger mistake of embarking into a business journey that was not viable, and we will be better equipped to solve and avoid possible mistakes as we develop new skills and knowledge that we can now apply to future projects. So Women4Climate has only fueled our will to create impact and to dive into the entrepreneurial world. So in the end, we end up the program with the same will to make a change that we had in the beginning. So if you are driven by the same passion as we do, maybe we can talk and meet into another project. Thank you so much for your attention. Boa tarde, o meu nome é Maria e venho falar-vos dos Kitchen Days. O homem foi capaz de criar isto, e também isto, e ainda isto, e também isto. Mas o homem também foi capaz de criar isto, e também isto. O lixo é a pior invenção do homem. E o desperdício alimentar em Portugal acontece em nossas casas. 132 quilos são desperdiçados por cada pessoa em Portugal por ano. E por isso, nós quisemos combatê-lo. Como? Através de um restaurante,
do único restaurante no mundo que trabalha sem caixote do lixo e só com ingredientes locais. Para isso, tudo o que entra tem de ser consumido, reaproveitado ou transformado em composto. Temos um raio de 50 km à volta de Lisboa, que é onde nós estamos, para produtos frescos, hortofrutícolas. E depois temos um raio de 500 km para outros ingredientes, como frutos secos, leguminosas e cereais. Além disso, todos os nossos produtos nos chegam diretamente dos produtores. Vamos nós até eles ou vêm eles até nós com recipientes reutilizáveis que seguem sempre o mesmo trajeto. Todos os nossos produtores seguem os princípios da agricultura biológica e só trabalhamos com ingredientes vegetais. Como podem ver, o nosso mapa está restringido a Portugal continental. Depois, em termos de upcycling, temos os nossos guardanapos feitos com desperdício da indústria têxtil, através de retalhos de retrosarias de Lisboa, e chegamos à conclusão que se o guardanapo tivesse entre 2 e 3 gramas, seria mais sustentável têxtil do que de papel, isto na restauração, e por isso é que o nosso guardanapo é tão pequenino. Além disso, a nossa mesa foi feita com desperdício de madeira de mesas de outros restaurantes de Lisboa. E depois temos a nossa sanita, que aproveita a água da lavagem das mãos para a descarga do autocolismo. Tudo no restaurante foi pensado seguindo princípios de sustentabilidade e de economia circular. E provavelmente todos vocês conhecem a Eva, não? A Eva é a personagem do Wall-E da Disney que anda o filme todo à procura de vida num planeta que está completamente destruído pelo homem. Nós também temos a nossa Eva. O que a nossa Eva faz é transformar em composto toda a matéria orgânica que sai da nossa cozinha ou desperdiçada nos pratos dos clientes. Composto esse que devolvemos aos agricultores com quem trabalhamos, numa lógica de economia circular. Recentemente, já durante o programa, assinámos um protocolo com a Câmara Municipal de Lisboa e agora também temos a nossa horta, numa das hortas comunitárias de Lisboa, e fica a 500 metros do restaurante. Aqui, vamos começar a produzir a nossa comida e fechar completamente o círculo. O nosso trabalho tem sido reconhecido tanto nos mídias como através das redes sociais e a nossa comunidade tem crescido muito. E por isso decidimos entrar no programa também porque precisávamos de ajuda para continuar o nosso processo de literacia alimentar. Começámos com workshops online, já numa fase de pandemia. E depois surgiu-nos a oportunidade de iniciarmos a sopa solidária numa parceria com a Junta de Freguesia de Carnide. Fazemos 12 litros de sopa todas as semanas para famílias carenciadas da freguesia através de quebras de um supermercado biológico de Lisboa. Aproveitamos essas quebras também para uma série de jantares que já iniciamos com os chefes convidados, em que as pessoas têm a oportunidade de comer uma refeição feita por aquele chefe e saber no final quanto é que salvaram de alimentos que iriam ser desperdiçados no final. Começámos também a nossa horta, como já vos referi, e no futuro planeamos ter um livro já assinado com uma editora, para chegarmos ainda a mais gente, e um software. Porque é muito interessante saber que em 6 meses já salvámos 750 quilos de comida, de alimentos de serem desperdiçados, mas precisamos de mais métricas. E por isso precisamos do software para saber exatamente a medição da pegada de carbono da nossa operação e também do desperdício de alimentos que os nossos clientes deixam nos pratos. E por isso precisamos de dinheiro para pagar este software e também parceiros que nos ajudem a alargar o impacto ambiental e social do nosso trabalho, pois só assim conseguiremos chegar a mais gente e ter um impacto real no mundo. Eu sou a Maria e juntamente com o Rui, nós somos os Kitchen Dates. Obrigada.
Hi, everyone. Good afternoon. My name is Tara, and I will be presenting you Lender. So, to be honest, this all started because, well, I actually have no money, but I do have a closet full of clothing. And I actually came to realize that a lot of people like me as well. And they have closets and they don't even use like 50% of what they have. So this is a little bit how Lender got created. So it's a community-focused clothes lending marketplace that helps people like me who value fashion, sustainability, and community to connect and to continuously renew their wardrobes without actually having to buy anything. The objective here is actually to walk away from fast fashion and to grow a sense of appreciation for quality. So how does it feel in the member's perspective? Well, you join our community through a membership, you share and digitize your wardrobe through photos and descriptions. Lender will then share it with the community and present you pieces that you might like to swap. And if throughout all this process, there's an offer you cannot resist, well, you can always sell a piece if you like. Our business model has three main sources of revenue: a membership fee, and inside of this membership fee, we upsell other services like cleaning, delivery, and also online styling concierge. We also found out that 45% of people who actually rent clothing would consider buying, and we realized that 13% of actually do. We thought that we should extend this by selling after a swap being done. Also, we're working on a little hack, which is just an assumption for now, but creating a possible point system where allows people that perhaps are not ready to be part of and pay a membership or perhaps have no pieces to share with the community, they can also share the experience. So where are we today and where are we going? So we created a little questionnaire where we realized that people are actually swapping and lending clothes all the time. So we thought like, okay, there's an opportunity here to tap in. We then created a social media page. We also created a landing page where we got in some of the subscribers. Also, we realized with this development that we needed to create some partnerships. So we partnered up with Camisola Amarela, 5sec, Colavrate, and Moda Lisboa to provide us what we needed in terms of service. We then realized that to manage this community, we needed some sort of software. So we're working now with Circle, which is a platform that allows to create memberships and also where people can communicate within each other and also share the content that they have. In the future, in the next coming year, we believe and we would love to create a Lisbon hub and together with Amsterdam. Also, we want to host live events where people can actually connect and create a sense of trust. And hopefully by the end of next year, maybe we have managed to create a little app that can actually put all this experience in one. So in terms of market value, what I would like to say is the secondhand market and the rental market have been growing a lot in the last years. And hypothetically, if we would only take 0.5% of that just for Europe, we would be talking about 75 million. We do know that the fashion industry has been craving for sustainable and more ecological solutions. In terms of competition, Lender here wants to differentiate itself with curation, but we also want to bring a unique experience, but also bring an experience where it's accessible to all. Our objective is here to be circular as possible, meaning that instead of creating a direct monetary transaction behind lending, what we want is people to focus on sharing. That way people can enjoy clothing, but not actually have to exchange money for it. In terms of impact, we do know that the fashion industry has been really bashed up and really like called out for all the things that it's been doing towards the environment. And throughout the questionnaire, I also realized that 90% of people that answered said that they were really open to adopt new practices in order to be more sustainable. So what we want through Lender and through lending and borrowing is to reduce production and to reduce the waste that's created by the industry. And what we want is people to reuse the things that they already have. So as you can see, well, the team is a little bit under construction. And so if you know anyone that could be really interested, I'm gladly here to share all the ideas and all the things that are happening. And you can also reach me out through email or through LinkedIn. And please follow the Lender community page. And I just wish and thank you so much for today. And have a great day. Thank you.
Olá, o meu nome é Cristiana Costa e sou fundadora e designer da NAS, uma marca de vestuário sustentável portuguesa que se desafia a criar opções mais ecológicas e justas no mercado. E porquê que precisamos de vestuário sustentável? A queda dos preços de vestuário nos últimos 20 anos permite-nos ter 5 vezes mais roupas do que os nossos avós, o que parece incrível, até se descobrir o impacto que está escondido por trás dessa tendência. Esse acumular de vestuário barato, sem qualidade, só é possível devido à redução constante dos custos de produção e às consequências que essa redução gera, tanto sociais como ambientais. A nossa missão é, então, fazer da moda algo bom, não apenas para as pessoas, mas também para o planeta. Na NAS procuramos estar em sintonia com os valores que contribuem, então, para o desenvolvimento de um futuro sustentável. E é para nós, então, um equilíbrio entre usar o que já temos e, quando produzimos alguma coisa nova, produzir o mais ecológico possível. E a nossa comunicação vai muito mais além da venda do produto. Procuramos, então, a partilha de conhecimento e a transparência tanto da nossa cadeia de produção e do valor dos nossos produtos. No nosso site dá para conhecer todas as nossas fábricas através de vídeos. E esta é a nossa equipa que torna tudo possível. Eu, que sou designer e a gestora de produção, a Marta, que gera então o marketing e a comunicação, e a Raquel, que gera a nossa loja no LX Factory, que podem ver aqui, e trata também do Customer Care. Focamos também então em produzir sustentavelmente em Portugal. Isto porquê? Devido ao impacto que isso gera. Porque segundo a ICEP, a indústria têxtil representa 3% do PIB, emprega mais de 152 mil trabalhadores. Grande parte dessa indústria está localizada no centro e norte de Portugal, das regiões que apresentam o menor PIB per capita do país. Ou seja, essas fábricas desempenham um papel muito importante nas suas comunidades e têm um impacto direto na qualidade de vida dos seus trabalhadores. A nossa produção baseia-se maioritariamente no centro de Portugal e, por exemplo, em 2019, 42% da nossa produção foi feita na zona da Beira Interior. Mas as nossas relações com parceiros vão muito além da simples relação comercial que todos conhecemos. Acreditamos num modelo colaborativo e temos implementado o mesmo na empresa. Desde incentivar a melhorias, ajuda em certificações, até ao desenvolvimento de novos produtos. E é aqui que entra a nossa linha de reciclados. Inteiramente feita na Beira Interior, é fruto do know-how dos nossos parceiros e abertura em aceitar que seria possível transformar fio de lã reciclada para meias em peças de roupa de grande qualidade e conforto. E aqui neste slide conseguem ver um bocadinho do que é esse processo. É feito todo numa área de 50 km, somos muito sortudas, e desde o desperdício têxtil pré-consumidor da Covilhã até ser tecido em teares do século XVIII na zona de manteigas e depois confeccionado em casacos numa fábrica em Belmonte, criamos assim o nosso casaco manteigas, cujo nome tem a ver com onde é feito o seu tecido. E o impacto ambiental de utilizarmos fios reciclados? Bem, só esta camisola que aqui estão a ver poupa 6 kg de CO2 e 250 litros de água quando comparado com lã virgem. Não falando dos químicos que não são necessários na sua tinturaria, porque a fábrica faz a seleção do desperdício por cor em vez de utilizar a tinturaria. A NAS está, então, no mercado há 3 anos, mas apenas este ano sentimos que tínhamos os alicerces fortes o suficiente para apostar ainda mais no nosso digital. Lançámos um novo website em março, que vocês sabem que foi mesmo muito bom, e felizmente notámos uma tendência de crescimento maior do que tínhamos previsto em pré-pandemia. Apostámos nas redes sociais e não só duplicámos o número de seguidores, como também duplicámos o número de peças vendidas. O nosso objetivo durante o Women4Climate era ficar ainda mais competitivas face a outras marcas europeias. Então criámos 2 pontos de ação. Não querendo imputar o peso económico de certificação nos nossos parceiros, procurámos uma certificação que pudéssemos obter e que nos certificava num todo. Daí decidimos certificar-nos como B Corp durante a mentoria e obtivemos ajuda para fazermos a candidatura, que já se encontra submetida. Também durante o Women4Climate, desenvolvemos a nossa primeira campanha de ativismo social, que ainda se encontra a decorrer com os nossos vizinhos lisboetas Just a Change. Desenvolvemos gorros e cascóis, desperdício de fios reciclados, sim, desperdícios do que é os nossos fios reciclados, onde 10% das vendas revertem para a associação com o objetivo de angariar o suficiente para reabilitar um telhado. Já superámos os 50% dos objetivos, mas acreditamos que nos próximos anos, com este tipo de projetos, conseguimos ter ainda mais impacto. E pronto, é um bocadinho daquilo que é a NAS, que é um todo. Podem ver muito mais no nosso website.
alguma dúvida, alguma sugestão, estejam à vontade para nos contactar. Sigam-nos nas redes sociais. Obrigada. Hello, I'm Katya from Nino Space, and for sure you've read about or listened to some people speak about climate change and how we're running out of time. And I know that this is not something you'd like to think about, especially when you live in the city like I do. This is why, as a team, we believe that businesses should make a commitment to future generations and fight the global issue. Ours is climate change, wildfires in specific, and we do this from space. Climate change is driven by increasing levels of CO2 in the atmosphere. Adult trees capture this CO2 at an amazing rate. Unfortunately, wildfires burn adult trees even at a faster rate. Unpleasantly enough, this leaves a very big financial impact to the world. If we speak only about the insurance agencies and the insurance industries, they could save up to 12 billion euros a year. Not to mention about governments, about personal finances, and the impact on the environment and us, the people in the cities who are choking on wildfire fumes. At the end of 2017, beginning of 2018, we started having climate change-driven wildfires, but lucky for us, the technology evolved enough so that we can use it to combat this problem. The best defense against wildfires that we have at the moment, it's called a defensible space. This is a global standard on how to cut vegetation around properties that we would like to preserve so they do not burn in case of a wildfire. A property can be a house, a village, a road, power line, you name it. This is what we do. We analyze satellite images to help wildfire mitigation. We prioritize which defensible spaces should be executed every year if there is not enough money to execute everything. And secondly, we also automatically monitor the defensible space execution to make sure that everything that has been paid for is actually being done, and it's being done before the wildfire season starts. We eradicate the need for people to go back and forth to the countryside to check what's the state of vegetation and the defensible spaces all the time. But instead, we analyze satellite images and we deliver our results directly to our clients. This is some of our competitors' landscape, some of which are startups, some are local governments, and some are forestry industry players. Our market is global, and if we speak only to business to government, only Portugal and California is $0.6 billion. Our B2B market, which is selling data to insurance companies, is $151 billion and growing rapidly. We download images from the European Space Agency, for example. We send our analysis of defensible spaces to local governments who pay us a very small fee and help us enrich the data with what actually is being done on the ground. And we send this enriched data to our clients in return for money. We are 94% cheaper than the competitors in our B2G sector, and we have achieved product market fit there. For B2B and the insurance sector, we have secured a €30,000 contract for next year.
We have 4 paying clients as local municipalities and 1 recurring revenue client. We, so far, have helped protect more than 140 villages, more than 1,000 properties in the countryside, and more than 20 evacuation roads. This is our team. I'm a computer scientist turned AI engineer turned business person. Omar is our physicist who used to work in CERN, and Viola has worked in many impact organizations. These are some of the awards that we have won. And this year we closed our pre-seed funding. We won 2nd place at Y Accelerate, which is Women in AI for working on the 17 Sustainable Development Goals Accelerator. We plan to expand to the US and Australia next year, and in 2 years from now, we raise our seed funding. Women4Climate helped us secure our pre-seed fund round, helped us secure 3 very important meetings, which are usually not easy to get, and you guys offered us never-ending support, which I'm very thankful for. This is us. We know that climate change is big. We know we cannot fight wildfires alone. So leave this task to us and let us protect you. If you want to reach out to us, this is our contact details. Thank you very much. Olá, o meu nome é Marta Cerqueira e estou aqui para vos apresentar a Pegada, o mais completo site sobre sustentabilidade que Lisboa já viu. E a Pegada nasce porque o mundo mudou. E ainda que continuemos a comprar desenfreadamente e a ver plástico nos sítios mais inusitados, a verdade é que temos mercados como o da roupa em segunda mão a crescer 69% em apenas 2 anos e lojas a granel a nascer em todo lado, em todo o mundo, e Portugal não é exceção, Lisboa muito menos, não é por acaso que somos capital verde este ano. E a verdade é que a cidade tem visto nascer imensos novos negócios ligados à sustentabilidade. E a Pegada vem exatamente servir de agregador para todos estes negócios que nasceram nos últimos tempos, ajudando assim os comerciantes a ter um espaço de visibilidade e, por outro lado, ajudar também o público que quer saber onde é que estes negócios estão para também eles terem uma caminhada mais sustentável. A ideia pareceu-me ainda mais válida quando percebi que não havia concorrência direta, porque existem sites como o Simbiótico e o A Granel que fazem uma espécie de junção de alguns destes negócios, mas a informação é bastante escassa, e temos por outro lado sites e revistas como a Time Out, a Anitta ou a Mag, que escrevem sobre estes temas, mas nunca em exclusivo. E este projeto acaba por ganhar ainda mais força quando eu sou uma das escolhidas para integrar o programa Women4Climate. Ao qual cheguei apenas com uma ideia, mas com todos os webinars, as mentorias e toda a ajuda, essa ideia passou à prática e neste momento é um site que existe na realidade e é também um projeto com tudo para crescer. E foi também graças ao programa Women4Climate que eu cheguei à minha equipa. Isto porque eu candidatei-me sozinha e, para me apresentar um pouco, eu sou jornalista, escrevo sobre sustentabilidade já há alguns anos e também sobre novos eventos e novas coisas a acontecerem em Lisboa, sou um bocadinho GPS desta área. E a mim juntou-se a Lígia Gomes, também ela participante do Women4Climate com outro projeto, e na Pegada ela é gestora do projeto e também estratega, e o Hugo Nogueira que faz o design e as redes sociais. E foi já em equipa que criamos o site pegada.com.
no qual temos um diretório de lojas que nós consideramos sustentáveis em Lisboa, desde lojas de roupa em segunda mão, lojas ecológicas, lojas a granel e também hotéis e restaurantes que tiveram que responder a uma série de critérios rigorosos criados por nós para fazerem parte do projeto. Temos também uma parte dedicada a eventos, para que toda a gente saiba o que é que acontece em Lisboa na área da sustentabilidade, desde workshops, apresentações de livros, feiras, mercados, e também uma parte de conteúdos com notícias, dicas e reportagens. Mas mais importante do que o material que temos no site, nós queremos principalmente criar uma comunidade. Ou seja, queremos que a Pegada seja o local agregador para todas as pessoas que se interessam por sustentabilidade e que nós sabemos que vão estar em diferentes fases desta caminhada, tal como o nosso grupo. Nós temos, por exemplo, o exemplo do Hugo, que começou agora a reciclar, e temos, por outro lado, a Lígia, que está uns passos mais à frente e já não compra fast fashion há 7 anos. E nós queremos dar espaço a todas essas pessoas, independentemente do estágio em que estão. E para isso nós criamos uma newsletter que conta já com 270 subscritores, estamos já também muito presentes nas redes sociais e dia 8 de dezembro lançamos finalmente o site com um diretório de lojas que nós consideramos já bastante completo. E ainda que isto tudo já tenha sido feito, temos muito para fazer, sabendo principalmente que nós trabalhamos tanto com os comerciantes como com o público final. Com o público final pensamos fazer marketplace no futuro e também feiras físicas assim que o Covid nos deixar. E queremos trabalhar com newsletters exclusivas exatamente porque sabemos que temos um público exigente e em diferentes fases desta caminhada. Queremos também promover listas no nosso site, ter conteúdo pago e parcerias com grandes marcas, porque sabemos também que essas grandes marcas estão cada vez mais ligadas a este segmento sustentável. Para isso temos uma estratégia para 2021 que vem muito ao encontro do feedback que o nosso público nos foi dando. Porque se existe já um site com uma pegada com o diretório de lojas físicas, queremos ter também o diretório das lojas online. Isto porque há muitos pequenos negócios que nasceram nos últimos meses e que têm só lugar nas redes sociais, em pequenos blogs, e que nos contactam, vendo em nós uma espécie de montra para o seu trabalho. E é isso que nós queremos ser. Queremos também chegar ao resto do país e criar um selo para que as lojas físicas tenham uma prova física que fazem parte desta comunidade. No site queremos ter um perfil do utilizador para tornar a experiência ainda mais personalizada e queremos começar 2021 com um e-book para que o próximo ano seja ainda melhor e mais sustentável. Claro que nos daria imenso jeito o prémio, não só porque queremos continuar a fazer parte desta equipa que tanto nos ajudou a chegar até aqui, mas também porque queremos apostar no desenvolvimento do site e muito no marketing, porque nós acreditamos mesmo que a Pegada é um projeto incrível e que não queremos que fique conhecido apenas neste pitch, queremos mesmo que chegue a toda a gente. Muito obrigada.
Good afternoon, ladies and gentlemen. My name is Leila. I am in this program with Nasrin. We are both excited to share SETcraft with you. We are a diverse team and a shared vision to develop an impact-focused tech startup. Supported by over 10 years of experience in computers, data science, sustainability, and system design, we believe that the future systems, including business ones, should follow P2P models and consider impact. We started by building an online marketplace for home products, including food and handicrafts, as well as P2P services, which was called Silva. Thanks to Women4Climate, we were able to refine our core concept and SETcraft was born. SETcraft's mission is simple. We promote sustainable handicrafts. Many craft lovers are environmentally conscious and want to make impact on craft makers. Handicraft market is growing around 15% each year. But this business segment doesn't consider the makers and lovers' needs properly and turns into a cluttered market. Thus, we should organize handmade markets to match customer needs. We conducted rigorous customer discovery. We learned that buyers generally are looking to know more about the makers, the product's journey, and its sustainability level. On the other hand, craft makers need help reaching customers, obtaining feedback, upgrading their knowledge, and scaling their business. SETcraft is a future-fit online P2P platform that connects people to share their experience, knowledge, and collaborate on empowering craft makers while being aware of each step's impact. To address customer needs, we offer several features in our platform, such as live shops and shopping a company to make online shopping more attractive and joyful. To assist the circular supply chain, there is an opportunity to connect makers to access in-home material owners. SETcraft quantifies P2P impact transparently through the SET score, which is an extensive metric calculated by accessible indices of sustainability, empowering, and transparency with trackable data about each individual activity. The online handmade market is big. More than 3 million craft makers are in this market. SETcraft would contribute to this market by impacting women, rural makers, and ones that rely on craft making as their primary job. SETcraft approaches sustainability in a comprehensive perspective to embrace environmental indices as well as social and economic impact. Crowdfunding, P2P learning, and Maker Alliance facilitate power dissemination all around the community. Finally, we focus on supply chain tracking, applying blockchain technology to make it transparent. These are some of the distinguishing features of our platform. We are going to launch our pilot in Lisbon in January and are aiming to work with 1,000 craft makers. During this period, we will iteratively improve our product offering. In 2022, we plan to raise our seed round. In 4 years, SETcraft would make a positive difference to thousands of lives all around Europe. We are so lucky to be admitted to Women4Climate. Thanks to the program and the brilliant team, we celebrate many achievements with you by raising our tech idea as a business. We are proud of the hard work we have done and excited about our journey moving forward. Getting a yes from the jury today will be the biggest win and brings many opportunities, including access to acceleration programs, mentorship, more connections, and visibility. To push forward this agenda, please support us with your contribution, sharing your knowledge, introducing us to makers, buyers, or investors. We will be very privileged to be on board with you on this journey. Thank you and keep in touch.
Hello, I'm Ana Pereira and I'm going to tell you all about Sparks. I'm here because I can't take streets like this anymore. Where are the trees, the benches, the flower pots, the interesting shops, the art, the community plazas? Nowhere. Cars took over the city and left room for nothing else. Oh, we don't have space, cities say when asked about playgrounds, parks, trees and benches. But the space is there. All we need is to stop cars from using all of it. So instead of parking cars everywhere, we could also park people in things called parklets. But what are parklets and what do they do? Well, they're places to hang out in, meet people, and just enjoy street life. They have trees, flowers, and other plants, and can have a range of other features like bicycle parking, play areas, charging stations, and much more. Our vision is to have a city with more places for people and less places for cars. And who else to tackle such a challenge than a team of relentlessly driven cycling activists? So who stands to benefit from parklets? Well, residents, local businesses, and cities. For residents, parklets bring people together, fostering a sense of safety and community and making streets interesting and fun. For businesses, they bring in more customers, increase brand awareness, and boost sales. For cities, green parklets encourage walking and cycling while discouraging car use, reduce the effects of pollution and improve people's mental health, and provide accessibility by offering places to stop and rest. We are considering 3 customer segments to buy, rent, or sponsor our parklets: local businesses, cities, and big brands. But why parklets? For food and beverage places, they engage a more diverse range of users than esplanadas, and for all other types of businesses, they are actually a new option available. For cities, they are more interesting than private esplanadas because they are public spaces, open 24/7 and serving a wider population. They're also very quick and easy to install, adapt, and relocate, and make it easier for cities to experiment with changes in urban space. For brands, they are a new advertising medium that increases brand awareness and fits really nicely with corporate social responsibility programs. So why Sparks instead of any other company that might branch out to parklets soon? What's our edge? Well, we have a story. We have a mission that we pursue with passion and grit. Our edge is on meaning and community engagement. There are many streets in dire need for good placemaking and lots of shops needing to stand out. Also, COVID has put pressure on businesses to expand to outdoor spaces and on cities to facilitate this. So a network of 100 parklets, for example, could bring in an annual revenue of about €500,000. So in the last 6 months in the Women4Climate Lisboa program, we've been listening to local businesses, working on our value proposition and business model. We got the design team on board and learned a lot about production and cost of materials, and had some great feedback and ideas from mentors and colleagues. And we took up their advice about prototyping and testing assumptions and focused on setting up a pilot. So we applied to a grant from Fundo Ambiental and we won. Yay! So together with 3 other co-financing partners, we were able to fund our pilot. So we started with a pop-up event to engage the public, and later, now, we've just begun installing the parklets. We've learned a lot about permits and dealing with the city hall and the local parishes, and teamed up with them in a program that promotes car-free streets, and ended up sparking, get it? It's already working, a new licensing process for parklets in Lisbon. So in June, our vision for closing 2020 was to have 6 parklets in operation with 6 paying customers. Well, next month we'll have 7 parklets installed, and although our only kind of customers are Fundo Ambiental, Complete, Viato, and Veco Design, we have several leads in all 3 customer segments. So next we need to measure the parklets' impact, clarify who our customers are and get them, design something that fits their needs and find someone to build it, and find investors, because we want to have 20 parklets in operation next year. These 2 issues, freeing people out of cars and creating streets where they want to be in, are not being successfully tackled by anyone else, and we think we can make a difference, but we need your help. Choose Parks today and let's ignite new ideas about urban space for a more loving, healthy, green city for all.
Thank you. Olá a todos, eu sou a Marta e faço parte da Sustainable Food Days. Hoje em dia vivemos numa realidade em que uma criança não sabe de onde vem uma alface e um adulto onde colocar o óleo alimentar usado. E, by the way, não é na sanita. Hoje em dia temos um problema em que as pessoas querem saber mais e querem fazer mais em termos ambientais, querem ter comportamentos mais sustentáveis, mas não sabem como. Mas existem tantas soluções, tantos projetos, tantas ideias, então por que é que isto não acontece? Porque nós estamos todos desconectados. E é aqui que nós entramos. A Sustainable Food Days é uma associação sem fins lucrativos que pretende construir e nutrir comunidades que promovem um sistema alimentar mais sustentável. A nossa proposta de valor é essa mesmo, é juntar pessoas, projetos e iniciativas que de outra forma não se conseguiriam juntar. E começámos aqui, em Lisboa. Assim, em 2018, com um simples post no Facebook, 12 desconhecidos montaram um programa de mais de uma semana de eventos, dos quais tivemos uma visita a uma horta urbana em parceria com a Câmara Municipal de Lisboa, dos quais fizeram parte, no total, mais de 175 participantes, com mais de 30 atividades e parceiros. Em 2019, quisemos repetir a dose. E então, 4 mulheres da organização anterior voltaram a organizar um evento de uma semana, no dos quais tivemos um debate sobre o consumo de carne num restaurante em que só se comia carne. Tivemos mais de 40 atividades e parceiros e mais de 300 participantes. Em 2020, começámos o ano com o nosso almoço desafio, em que perguntámos, por exemplo, consegues fazer uma refeição só com produtos locais? Não é assim tão fácil. Entretanto, oficializámos a associação, entramos no Women4Climate e, entretanto, tivemos que começar a pensar na SFD3 e veio o Covid. Tivemos que então aproveitar a oportunidade de estarmos no Women4Climate e tivemos de transformar, na verdade, o Covid noutra oportunidade. E assim surgiu a ideia de testarmos os nossos Action Kits. Os Action Kits são o nosso primeiro produto físico. O que pretendemos aqui é levar e fazer com que as pessoas continuem a ter impacto no lugar onde mais passam tempo, nas suas casas. Cada Action Kit é composto por um workshop e vários materiais sustentáveis em que as pessoas podem ter comportamentos ambientais em casa ligados ao sistema alimentar. Podem, por exemplo, usar o tal óleo alimentar usado para fazer sabão, com o projeto da Holy Joana, ou fazer crescer cogumelos com as borras de café, tal como eu já estou a fazer em minha casa, com o projeto da NAM. Tal como estes 5 projetos, o que queremos é levar a sustentabilidade à casa das pessoas para criarmos outra vez este sentimento de comunidade à volta de um tema que nos apaixona a todos. Assim, estes Action Kits estão live, estão neste momento na plataforma do PPL, numa campanha de crowdfunding, onde nós pretendemos testar e financiar esta ideia. Vão ao site e vejam-nos lá. Estes Action Kits fazem parte do nosso roadmap, é mais uma etapa. O que pretendemos, depois desta fase, é voltar a organizar eventos com a nossa comunidade, abrir uma convocatória para mais Action Kits e preparar e lançar SFD4, já com os kits disponíveis a nível nacional. Em 2021 ainda mais planos. Queremos expandir o modelo para fora de Lisboa e para fora do país, sendo nós então o ponto de contacto com todas estas cidades para podermos partilhar conhecimento globalmente. Nós gostamos de pensar na equipa como se fôssemos deusas da natureza e, portanto, temos a Carolina, a nossa elemento de terra, que é a nossa resolvedora de problemas, a Rita, a nossa bridge builder, a nossa networker, a Maia, que é o nosso fogo motivador para a equipa, eu, que sou, na verdade, um humano todo o terreno e acho que percebe-se perfeitamente o que é que eu quero dizer,
e a Julie, que é o nosso sol que nos guia no Instagram. E contamos com o apoio dos elementos masculinos, obviamente da equipa, os nossos chefes ecoconscientes e o João, o nosso cérebro académico por trás disto tudo. E o que esta equipa agora vos pede é exatamente o vosso apoio, que falem, que contribuam, que partilhem a nossa campanha para conseguirmos então tornar realidade esta terceira edição. O vosso apoio pode começar apenas nos 5 euros, o kit e o workshop estão por 30 euros, mas aqui entre nós, se comprarem 2 fica mais barato e é um ótimo presente de Natal, para conseguirmos alcançar a nossa meta e continuarmos o nosso caminho juntamente com a nossa comunidade, que são vocês. Muito obrigada pela atenção. Hi, I'm Laura and I'm a part of Project TELUS. Today, I want to talk to you about climate change, about tourism, and about comfort. Right now, tourism and construction sectors are responsible for almost half of the yearly carbon emissions. So we have to ask, is a carbon neutral, sustainable holiday really possible? Let's imagine that it is. Let's imagine a place where you go on a holiday with all the comfort that you want. A place secluded in a mountain, but also 20 minutes from the beach, where you can taste local food, local wine, learn about traditional arts and crafts, where you can charge your electric vehicle or take an electric scooter for a drive, or just simply take a walk surrounded by nature. And now let's imagine that you can do all of this in a carbon neutral experience. You can stop imagining because in 16 months, we will make this a new reality. This is our vision at TELUS. We want to bring this new reality to life and prove that you can do a carbon neutral holiday in comfort, and we can use circular economy to do this. We are building an ecotourism pilot facility in the southwest of Portugal that is based on circular economy from the ground up. This means that from the design to the construction, the materials chosen to the guest experience, this is all based on circular economy. In order to do all of this, we needed a very special team of experts. Right now, our team is comprised of myself and Miguel. We are the founders. Anna is our finance manager. And then we have the holy trinity of sustainable architecture, Catarina, Daniel, and Gabriel. This will be a unique structure in Portugal. There are no buildings in Portugal that are based on circular economy. And this unique structure would allow us to give our clients a unique experience. They would be able to enter a reality of a carbon neutral holiday where they wouldn't have to miss out on any of the activities or any of the experiences they want to have. But most importantly, we are using sustainability as an asset in our business model. The market for ecotourism is valued at $265 billion US, and it's projected to grow 14% until 2026. So we'll be focusing our efforts in 3 markets: Europe, Spain, France, and Germany, the US, and Portugal. Right now, we have the land, we have our architectural license approved, and we've chosen our materials. We have our international team of experts, and we've started working on our online framework for circular construction in Portugal that will be public and free for everyone. We have been able to secure 1.2 million euros in funding, 500K of which through a grant. And last year, we won the Social Impact Award from Tourism Creative Factory Acceleration Program. Joining the Women4Climate program was a really big step for us. It was through the network of Women4Climate that we were able to secure 720K of our funding. But over time, this group of people has showed us tremendous support and motivation and has provided so much knowledge. What are our next steps? The biggest next step for us is obviously construction.
It will start in 6 months, and it will be followed by our circular economy events and our circular economy public training events. In 12 months, we will hire and train our internal staff. So in 16 months, we are ready to open doors to the public. This is a project that will allow us to capture over 8 tons of carbon from the atmosphere, and we will use over 50% of reusable and recyclable materials. And in the first 2 years alone, we will be able to train over 800 people on circular economy. So I want to invite you to join us. Join us in this unique experience of a living laboratory of circular economy for tourism. Thank you very much, and I'll see you there. Hi everyone, my name is Flor and I'm the founder of Beyond App, the daily go-to app for the future, for vegans, vegetarians, for the environmentally aware, and for all the ones who truly care. And I'm going to give you just a quick intro about who we are. I'm Flor, the founder, and I have worked in the finance industry in London for more than 8 years. And this experience has helped me to understand numbers and to see in a realistic way the growth of Beyond. This, combined with my passion for animal welfare and sustainability, and Alex's 20 years experience in design and marketing, has given us the fuel to create something meaningful in terms of sustainability. We started by promoting local events about the benefits of a plant-based diet, but in 2018, we decided it was time to do something bigger and more impactful. And what is the most effective way to save our planet? I'm sure everyone has heard that adopting a plant-based or a vegan diet is probably the single biggest way to reduce our impact on Earth. But how much attention do people actually pay to the impact of their food choices on the environment? Are they willing to cut down on meat? Are plant-based alternatives within easy reach, and are they really affordable for everyone? So we understood that high prices, lack of knowledge, unclear information, and a limited choice of sustainable options are what consumers say prevent them from eating and living more sustainably. Beyond App is unique in solving a problem directly related to sustainability. Beyond solves this problem by facilitating the access to all vegan and sustainable solutions in just one place. We curate, we gather, and we sell restaurant and food experiences and ethical products with the aim to really encourage everyone to try this way of living. We also provide an educational journey with weekly lifestyle contents about sustainability and how to live in a more compassionate way. From dining experiences to tasting sessions to workshops to retreats, to household goods, to fashion accessories, to monthly shopping, and services like restaurants or cruelty-free hairdressers, we gather everything on the Beyond App for this journey towards sustainability. Our business model is pretty simple. We charge a 15% commission on any deal, experience, or product sold through the app. And with the restaurants, we even offer a premium listing with a cost of 25 euros per month. In terms of competition, there is currently no competition, direct competition to Beyond. There are a few other platforms, such as Happy Cow, very well known, that focus exclusively on listing restaurants, but that do not offer the capability for reservations or even the educational journey in terms of sustainability that we do. And now, let's talk numbers, let's talk market. I'm sure you know that the market opportunity is huge right now. And currently, due to COVID-19, we have seen an increase in the search for more sustainable options. And that's why we know that now is the absolute right moment for a marketplace like Beyond.
We launched in Portugal in June 19, and we have listed more than 300 restaurants. We have also sold more than 250 plant-based meals, meaning that we saved the lives of more than 330 animals. And this is huge. This is great for us and for the planet. Also, with the support from Women4Climate, many, many doors opened up to us. With the mentoring, we got to validate our business model. We identified our target audience and anchors, and we understood it was time to widen up our service offering by adding vegan-friendly restaurants to our network too. Also, since we joined this program, we managed to launch our website, which led to a huge increase in our metrics and in the people we were reaching out to, meaning we are now serving a wider audience and providing a better tool. But we want to do more. And in Portugal, the vegan population is only around 60K. And our goal is to reach a number of vegan countries within the next 5 years, such as Germany, where the vegan population has been estimated to reach 1.3 million. So we are ready to scale and to help more people make this transition to a plant-based diet and to a vegan lifestyle, but we need help to grow. And if we've managed to do all of this by ourselves, imagine what we could do with investment or with a 10K price from this program. Winning will allow us to create the Android version of the app, invest in marketing, and create new partnerships throughout other European cities. When it comes to the land, we must radically reduce the area we use to farm so that we can make space for returning wilderness. And the quickest and most effective way to do that is for us to change our diet. The planet can't support billions of large meat eaters. There just isn't the space. The future is plant-based, and we count with you to make this change happen as soon as possible. So join us in making this world a more sustainable place, one meal at a time. Thank you so much. Thanks for listening and for your time. Hey, don't leave. Since today we are talking about inspiration, solutions, sustainability, and teamwork,
And while judges are gathered to select the winner, let's stay with a talk moderated by Nuno Comando from Casa do Impacto, where we'll try to get the answers to these questions. Is community the new green? How different stakeholders contribute towards a common goal? Olá a todos, muito boa tarde. Então, enquanto o júri delibera e depois de ótimos speeches que tivemos aqui a assistir, temos agora a oportunidade de promover esta conversa dedicada à pergunta Community is the New Green, como é que estes diferentes stakeholders contribuem para um objetivo comum. Eu sou o Nuno Comando e sou responsável pela comunicação e operações da Casa do Impacto, a one-stop shop para o empreendedorismo de impacto da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Comigo nesta sessão tenho 4 magníficos convidados que durante aproximadamente 45 minutos vão partilhar connosco os trabalhos que as organizações estão a desenvolver ligados à inovação, empreendedorismo e medidas no combate às alterações climáticas. Temos connosco o Dr. Miguel Gaspar, vereador da Câmara Municipal de Lisboa, para as áreas de mobilidade, a segurança, economia e inovação. Carla Lourenço, Project Officer da Ciência Viva, Pavilhão do Conhecimento. Dorothea Cerzebelo, General Counsel e membro do Comitê Executivo da L'Oréal Portugal. E Ana Lima, founder da Mata, uma startup. Vamos a isso? Então, se calhar começava pela Câmara Municipal de Lisboa, num ano tão importante para a cidade de Lisboa, Capital Verde Europeia 2020, que balanço é que faz e que iniciativas é que acha que podemos destacar? Este ano é muito especial por muitas razões, não é? Também pela Capital Verde, mas também foi um ano que eu acho que vai marcar uma geração. Esperamos não ter muito mais anos destes a marcar esta geração, mas onde percebemos a vulnerabilidade do ser humano à mãe natureza, neste caso por causa de um vírus, por causa de uma pandemia, mas também percebemos como essa vulnerabilidade aumenta quando nós não tomamos bem conta do nosso planeta, quando nós não tomamos bem conta dos nossos territórios, das nossas cidades. Eu costumo sempre destacar algo que eu acho que é absolutamente essencial. Eu acho que tudo mudou com o Acordo de Paris, que aliás estamos agora a celebrar 5 anos da sua assinatura, não só pela dimensão do acordo, ou seja, das pessoas envolvidas, foi um acordo verdadeiramente global. É interessante que mesmo o país que, os Estados Unidos, quando decidiram sair, houve uma enorme resiliência de muitas comunidades norte-americanas a dizer, ok, o país sai, mas eu fico, quer dizer, muitas cidades o fizeram. Então era de facto, era e é um acordo à escala global e que junta, no fundo, aqui um triângulo que eu acho que é absolutamente crítico para o sucesso da promessa do Acordo de Paris. A promessa é muito simples, é entregar um mundo melhor, uma cidade melhor aos nossos filhos em 2030 ou aos nossos netos, é tão simples quanto isto, mas junta de facto países, cidades e empresas. E acho que isto é absolutamente crítico nós aceitarmos isto e agirmos desta forma. Não é possível uma cidade sozinha mudar aquilo que são os principais fatores de agressão do ambiente, porque boa parte desses fatores de agressão vem da atividade económica, e a atividade económica está nas empresas. Portanto, quando me perguntam qual foi uma das principais coisas que eu retiraria deste ano da Capital Verde, eu acho que nós recebemos este prémio da Capital Verde, o júri diz que nós reconhecemos este prémio pela ambição que tivemos e a velocidade de transformação com que fizemos Lisboa até agora. Mas nós aceitamos este prémio como um desafio para os próximos 10 anos. Ou seja, não foi para estarmos contentes com aquilo que obtemos, é para desenharmos aqui uma ambição de onde é que queremos estar daqui a 10 anos. E para mim foi muito, muito importante o compromisso verde que foi feito com as organizações da cidade de Lisboa. Foram mais de 200 entidades que subscreveram este compromisso verde para a cidade, que não é um compromisso daqueles fofinhos e redondos que dizem sim, vamos todos lutar por um mundo melhor. Não é isso. É um compromisso muito concreto, em que cada organização disse, eu, para dar o meu contributo para a cidade de Lisboa, vou fazer em concreto isto e isto. Às vezes é aumentar a microgeração nas suas instalações, é melhorar o sistema de recolha de resíduos, é passar a ter uma frota mais descarbonizada, é pagar os passos de transporte público aos colaboradores. Portanto, são ações muito concretas que 200 entidades da cidade de Lisboa, e esse número pode crescer a qualquer momento, assumiram para, juntos com a cidade, vamos todos caminhar no mesmo sentido, vamos todos fazer um esforço conjunto. Pergunta-me assim, mas depois de repente vem uma pandemia. Pois, mas eu acho que esta pandemia só veio reforçar esta ambição. E, portanto, acho que é de facto das coisas mais importantes, é o nosso compromisso enquanto comunidade, enquanto cidade, enquanto stakeholders, de fazer mais nos próximos 10 anos. Acho que é o principal
desafio desta capital verde. Muito bem. Aliás, essa leva-me exatamente à minha próxima questão para a Dorothy, que é qual é que é o papel, na vossa perspectiva, das organizações com a dimensão da L'Oréal a nível mundial para o combate das alterações climáticas. Um bocadinho na lógica do que foi partilhado pelo Dr. Miguel Gaspar, o compromisso das organizações e das empresas não ser só medidas que partem do governo ou de uma Câmara Municipal, mas sim de toda a sociedade e da sociedade civil. Então, boa noite, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, me pediram para falar em inglês, então se calhar vou switch to English. And first of all, I would like to thank very much Startup Lisboa, the Câmara Municipal of Lisboa and Women4Climate for giving me the opportunity on behalf of L'Oréal Portugal to be with you here today. It's a real pleasure for me, and I wanted also to congratulate all the participants who presented their startup and their communities, because it was really impressive. They were all amazing. So as you were mentioning before, we all need to act, and we need to act very quickly on very serious issues. Scientists tell us that the planetary boundary are crossed, that access to water is becoming an issue in many countries, and that biodiversity is collapsing. Social inequality also is rising, and the COVID pandemic has aggravated all this tendency. So if we don't act, the impact on the planet and on the people will be absolutely catastrophic. And we need to prepare ourselves for the world of tomorrow and anticipate the challenges of the future that will come. So companies have understood this already some time ago. And they also need and want to be part of the change. They feel they have a greater sense of responsibility, and they want to perform not only financially, but also for the people and for the planet. It is important to understand that as a company, we have much more power than individuals. Of course, we have a whole business ecosystem. We have employees, we have scientists, we have marketeers, we have connections, suppliers, clients, stakeholders, and sometimes, as it is the case for L'Oréal, subsidiaries all over the world. So we also have an amazing technology nowadays that allow us to have more knowledge and more information on the problems, but also more power to create some communities based on mutual interest and to gather people for a common cause. So as people in society are more demanding and more vocal, they all accept companies to take a role. Companies have started to take responsibility and have created some sustainable programs with very ambitious targets also to contribute to the fight against climate alterations. Thank you, Dorothy. Se calhar agora passava para a Carla. Carla, a Ciência Viva também um bocadinho na linha do que a Dorothy estava a partilhar, é uma das organizações que tem um novo plano de sustentabilidade e, portanto, estão a olhar para este novo paradigma, e queria que falasse um bocadinho sobre este novo projeto que está a liderar. Sim, nós temos agora um plano de sustentabilidade. A verdade é que nós já há vários anos que vinhamos a implementar medidas mais sustentáveis no edifício ou na forma como nós trabalhávamos, não é? Coisas por vezes muito simples, como a questão da separação dos resíduos para reciclagem ou até a alteração da iluminação, não é? Mas acabavam por ser momentos ou ações muito isoladas, não que não fizessem a diferença, porque fazem, mas a verdade é que sentimos que havia uma necessidade de termos uma estratégia, um plano mais estruturado, não é? E que na linha dos 3 P's, como se diz em inglês, não é? People, a Planet, Profit. Por isso, no final de 2019 começámos a trabalhar com uma consultora ambiental, para trabalharmos a sustentabilidade nessas 3 vertentes, não ser só a questão ambiental, que se fala tanto, não é? E que, invariavelmente, quando se fala em sustentabilidade, a cabeça vai imediatamente para a parte ambiental, mas termos também a parte social e a parte financeira. E então,
a partir no final de 2019, não é? Ainda estávamos todos pré-Covid, ainda estava tudo um bocadinho mais fácil de gerir. Começámos com visitas técnicas ao edifício, porque é um edifício muito grande, o Pavilhão do Conhecimento, que é basicamente a sede da Ciência Viva, e é um edifício que não foi feito para ser um centro de Ciência Viva, não é? É um edifício muito alto, muito difícil de climatizar, com muitos desafios em termos de sustentabilidade. Então começámos por inspecionar o edifício para percebermos as lacunas ou as dificuldades que poderíamos ter. Fizemos entrevistas aos colegas nos diferentes departamentos para percebermos o que é que em cada departamento acham que deve ser feito, e acabámos por construir uma estratégia de sustentabilidade bottom-up, não é? De baixo para cima, em vez de ser algo que é forçado à equipa, é algo que é construído com a equipa, e temos agora mais de 70 medidas para aplicar e no que trabalhar. E se as conseguirmos implementar a todas, e tendo o ano de 2019 como exemplo, nós vamos conseguir, de uma forma muito redonda, reduzir, por exemplo, cerca de 3,5% do consumo energético do pavilhão. Pode parecer pouco, mas é já bastante. Se quiséssemos traduzir isso por números mais fáceis de entender, equivaleria a 16 anos e meio de eletricidade de um casal sem filhos. Pronto, um casal, 2 pessoas viverem numa casa de 16 anos e meio, não é? E também menos 1,5 toneladas de papel, menos 500 mil litros de água, o que se traduz em pelo menos 80 toneladas de CO2 equivalente. Por isso, é uma estratégia muito desafiante, com muita coisa para fazer, mas acreditamos que é mesmo a única forma de trabalhar. Se queremos que realmente o mundo seja diferente, então nós temos que fazer diferente, e queremos também dar esse exemplo. Não há ainda no nosso campo, na parte de museus de ciência ou museus em geral, este trabalho a ser feito, e queremos como que dar o pontapé de saída e desafiar os nossos colegas a fazerem o mesmo. Muito bem, obrigado, Carla. And since we are talking about this kind of programs, I will go back to Dorothée, because L'Oréal launched this new program this year called L'Oréal for the Future. Can you highlight some of the topics or features for us to understand what it's about? Yes, no, of course. So, in fact, the whole adventure started in 2013. Before L'Oréal for the Future, we had another program, sustainable program that was called Sharing Beauty with All, and it had objectives for until 2020. So, in 15 days, we will officially start our new program, L'Oréal for the Future. So, it has, in fact, 3 main pillars. The first one is that we want to transform completely our society, our company, and we want to do everything we can to respect the planet boundaries. The second aspect is that we want to empower as much as we can our full ecosystem, and we want to engage all our stakeholders. And the third pillar is that we want to contribute to a better world with the fund that we launched recently. So, in fact, we have set very strong and very ambitious objectives on climate change. For example, we are going to reduce drastically our greenhouse gas emissions. For example, by 2025, 100% of our sites will be carbon neutral. On the use of water also, for example, the formula for products are going to be changed so that our products have a higher rinsability rate, so that consumers, when they wash their hair, for example, they will use less water. On biodiversity, another example is that we are committed to not extend the surface of the land that we need to for our ingredients.
So the surface of the land that is necessary to cultivate the raw materials, for example, will not expand if we compare it to 2019, which is, I think, an interesting commitment. On the use of resources also, we want to promote a circular economy by recycling plastics, and 100% of the plastic that we use for packaging will come in 2030 from recycled or bio-based sources. And we also have a very important social aspect in this program that maybe I will have the opportunity to detail afterwards. Thank you, Dorothy. E é bom porque acabou por falar sobre materiais e recursos e que me leva à próxima convidada, e Ana, como és a última nesta primeira ronda, tenho duas perguntas. A primeira, pedia depois para nos explicares o que é Matter e como é que contribui para o combate às alterações climáticas e como é que está ligado a este tema. E em segundo, entendendo que trabalhas nesta área desde 2013, quais foram as maiores evoluções? Imagino que consigas ver isso de fora. Sim. Obrigada. Antes de mais, quero agradecer o convite e congratular os projetos. Acho que ficou muito claro que por trás destes grandes projetos estão grandes mulheres e desejo muito boa sorte a todas. Ora bem, a Matter transforma os resíduos dos nossos produtos mais especiais, como o chocolate, o vinho, o café. Eu nunca resisto em mostrar, eu espero que passe. É uma pena não passar o cheirinho, mas eu espero que pelo menos passe alguma ideia do que nós fazemos. Ervas, agora conseguimos moldar os materiais, ou seja, isto são materiais para serem aplicados em revestimentos interiores, em packaging, em design, e no fundo estes materiais substituem outros materiais feitos com matérias-primas virgem, ou seja, usando resíduos, nós primeiro não estamos a cortar uma única árvore, e usando resíduos também estamos a valorizá-los, ou seja, todos estes resíduos ou subprodutos têm uma finalidade sempre menor. Agora, de facto, isto começou já há muitos anos. Eu sou arquiteta e sou uma eterna apaixonada por materiais, acho que se nota, mas há muitos anos atrás, já em 2012, por volta de 2012, um amigo meu que produz azeite mostrou-me os resíduos da produção de azeite. Eu perguntei-lhe, mas o que é que fazem? E ele na altura disse-me, não fazemos nada, e então começou aí a grande investigação. O que eu sinto até agora, porque na altura estava tudo muito focado, até a nível de empreendedorismo era tudo muito focado nas startups tecnológicas. O que eu sinto é que se mudaram consciências das pessoas, do consumidor final, das empresas muito, e eu acho que é óbvio que o foco nos objetivos de desenvolvimento sustentáveis ou obviamente as diretrizes da Comissão Europeia, como é o Pacto Ecológico Europeu, isso vai ajudar muito e continuará obviamente a fazer pressão para que as coisas caminhem nesse sentido. Muito bem, muito obrigado. Obrigado, Ana. Voltando e continuando aqui neste tema do empreendedorismo e de inovação, é comento aceito que isto tem claramente um papel-chave no combate às alterações climáticas, ou pode ter um papel-chave no combate às alterações climáticas, através da criação de novos negócios, de que promovem diferentes formas de mobilidade, biodiversidade, economia circular, etc. Que balanço é que, Miguel, faz deste tipo de iniciativas como o Women4Climate e que papel é que atribui ao empreendedorismo e à inovação para este combate às alterações climáticas? Acho que é absolutamente chave. Eu acho que há várias coisas enfim, nós temos empreendedores de todas as gerações, mas muitos são normalmente mais novos, e acho que isso também mostra uma maior atenção das novas gerações e até uma certa intolerância das novas gerações com que fique tudo no mesmo. Ou seja, acho que as novas gerações são cada vez mais exigentes e nós vemos até mesmo muito movimentos apolíticos, no sentido que não são forças partidárias clássicas, são só uma geração que se manifesta na rua a exigir mais de quem governa, sejam eles quem forem, para cumprir com a promessa de facto de entregar
um planeta melhor, insisto muito neste ponto. E eu acho que o ponto aqui é que nós temos que ser consequentes com os nossos atos. Se nós olharmos para todas as metas que nós temos, a maior parte delas são para 2030. Nós sabemos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas são para 2030, o Acordo de Paris tem metas para 2030, a União Europeia lançou agora novas metas para 2030. 2030 é daqui a 10 anos. 10 anos é amanhã, em tempo de cidade. Uma cidade tem 2000 anos, como a cidade de Lisboa, demora um dia na vida da cidade a fazer 10 anos. Ou seja, o tema que aqui está é que nós temos que agir, e temos que agir já, e não pode ser da forma do costume, não é? E como nós temos que agir já, e portanto aí tem que haver determinação política, determinação dos gestores, como por exemplo temos aqui uma empresa, uma grande empresa que é a L'Oréal, comprometida com estes objetivos, mas também temos que aceitar que temos que fazer as coisas de uma forma diferente ao que tínhamos vindo até aqui. E, portanto, temos que inovar. Inovar às vezes significa novos negócios, mas também significa mudar comportamentos, significa tudo isso. E às vezes mudar comportamentos aleija um bocadinho, não é? Porque nós temos que sair um bocadinho da nossa zona de conforto e aceitar que temos que nos fazer as coisas de uma forma diferente para que a nossa ambição individual, na soma do seu conjunto, seja um desafio mais sustentável. Há aqui um tema que este evento, na verdade estou eu aqui a testuário, infelizmente, lamento, sou um homem, mas é de facto não aquilo que nós vemos, haver um maior equilíbrio de género, é também um maior equilíbrio na diversidade, e não é só no género que nós temos esses problemas, nós temos uma sociedade muitas vezes que está subrepresentada nas suas estruturas de decisão pelas diferentes raças, pelas diferentes culturas, pelos diferentes géneros. E aquilo que a experiência mostra, e eu estou à vontade para falar disso, porque embora de facto seja um homem, por baixo de mim a maior parte das estruturas dirigentes são mulheres. Quando esta diversidade aumenta, de facto fica mais rica a discussão e há pontos de vista, há histórias de vida, há enquadramentos culturais, há formas de viver a sociedade que nos fazem sair do modelo do século XX e de facto ter presente novas formas de governança mais competitivos com o século XXI. Vou dar exemplos muito concretos que acho que toda a gente vai entender. A forma como nós conciliamos a vida e o trabalho, e agora no momento até de ruptura em que fenómenos como o teletrabalho estão a ter um peso cada vez maior, e como nós deixamos de ter que nos deslocar sempre da nossa casa para o local onde trabalhamos, pode criar novos hábitos familiares, por um lado, e da organização das famílias, absolutamente determinantes naquilo que é as oportunidades de género e o equilíbrio daquilo que é o desenvolvimento familiar de cada um, mas também tem um efetivo impacto nas organizações, na forma como se organizam as equipas, na forma como as pessoas acedem ao trabalho, na forma como consomem, na forma como impactam o ambiente com uma viagem que fazem ou deixam de fazer. Ou se eu viver, por exemplo, viver e trabalhar, se eu conseguir trabalhar mais em casa, se calhar estou muito mais próximo do conceito da cidade de ciclo curto ou de 15 minutos, a tal cidade onde nós conseguimos ir a pé ou de bicicleta e temos a maior parte das nossas necessidades satisfeitas. Portanto, é de facto com esta mistura e com esta alteração de comportamentos e com esta alteração de culturas que nós conseguimos alcançar as metas que nós temos como muito ambiciosas. E eu destaco, por exemplo, Lisboa tem o compromisso, ou está a assumir o compromisso, de reduzir pelo menos em 70% as suas emissões até 2030. E isso só é possível com uma grande alteração de comportamentos, mas eu sublinhava aqui um efeito absolutamente chave. É que nós, enquanto sociedade, conseguimos muito rapidamente aceitar que, como sociedade, temos que convergir para estas metas. O que normalmente é mais difícil é nós, individualmente, como uma organização singular ou como um indivíduo, aceitarmos que temos que mudar a nossa forma de agir para alcançar aquelas metas. Isso é que é difícil. Nós concordamos, sim, vamos lá, equipa, mas depois corram vocês que eu já vos apanho, não é? Portanto, é isto que não pode acontecer. Nós temos que estar juntos neste esforço e comprometidos neste esforço e aceitar que isto, por vezes, pode significar mudar os nossos comportamentos. Agora, atenção a uma coisa, ser verde, ser sustentável, não é um mau negócio. Ou seja, quando uma empresa, por exemplo, tem maior equilíbrio de género, tem maior representatividade em termos de multiculturalidade, toma melhores decisões. E ao tomar melhores decisões de gestão, tem melhores resultados. Quando nós temos aqui, por exemplo, a Mater, que está a reciclar materiais,
falo como um negócio sustentável, imagino eu. E, portanto, de facto, esta nova utilização de novos materiais faz sentido. Quando nós vemos o potencial que existe numa cidade como Lisboa, onde temos quase zero de microgeração, é verdade que temos alguma, mas podíamos ter muito mais, percebemos que nós podemos ter uma muito mais produção descentralizada de energia de formas sustentáveis do que aquelas que nós temos hoje. E portanto, há aqui esta questão que é, e acho que aqui tenho que dar os parabéns, quer dizer, dar os parabéns, quem sou eu para dar os parabéns, mas a ação que tem sido o Secretário-Geral das Nações Unidas, o António Guterres, a sublinhar estes pontos, ou mesmo do Ministro do Ambiente em Portugal, de facto são pessoas que têm posto muito foco nisto. Nós temos que mudar por duas razões. Porque a nossa sociedade e o nosso planeta não aguenta se nós não mudarmos, mas principalmente porque mudando vamos atender às necessidades da sociedade, mas também vamos fazê-lo com modelos económicos sustentáveis. Quando nós temos, por exemplo, a sugestão do Sr. Secretário-Geral das Nações Unidas a sugerir que nós devemos deixar de pôr taxas no rendimento para começar a pôr taxas no carbono, é uma forma muito objetiva de mostrar como é que, como sociedade, podemos pôr incentivos no sítio certo para nos podermos cobrar, para nos podermos evoluir de uma forma distinta. Peço desculpa se me alonguei na resposta, mas de facto acho que há aqui, acho que este equilíbrio é importante e esta mensagem que todos nós temos que sair um pouco da zona de conforto, acho que é absolutamente fundamental. De todo. Obrigado pelos inputs. And following on Miguel's thoughts, I would like to ask something to Dorothy also. So Brandon's needed to change in order to be to be attractive. And do you agree that being sustainable is good for business? Yes, I think it's good for business, but it's not the point here. I think we have some the objectives and the things we want to reach are above business, I would say, because companies want to perform, but not only financially, as I was previously mentioning. They want to help, and they really want to do their best on this aspect. So I think it was very interesting what Miguel said on all this community, and it's great to have this panel today with municipalities, with governments, with concrete companies like the one Anna is leading, and a group like L'Oréal, of course, are very well prepared, I would say, for this work. So the idea for us is exactly as Miguel was mentioning, is that we are not by ourselves. We need to empower our whole business community. And we have example, for example, for suppliers, we have a solidarity sourcing program, which combine economic performance and social and environmental value. So we will partner with our suppliers. For example, in Spain, we have partnering with DHL in order to, and they help us in the logistics center to employ some people, 190 people who are disabled people, so people from communities, disadvantaged communities, and they help with the co-packaging, for example. So they will make the package for the client, they will put stickers on the products, and it's an example of the solidarity program that we have. But at a group level, what we want to achieve is that we want to have 100,000 people from underprivileged communities that will gain employment by 2030. So it's, of course, it's a lot of projects involved, lots of countries, lots of suppliers as well. And it's one of the aim of this solidarity sourcing program. Some other example, I was talking about Spain because it's very close to us, but we also have, for example, on the sourcing of ingredients, we work with some small communities in Burkina Faso, for example, to get the shea butter, or in Madagascar to get the vanilla, in Guatemala to get patchouli. So we have lots of activities with the communities with this solidarity sourcing program. And we have identified some communities that we want to help.
For example, women are always part at L'Oréal of a community that with whom we would be very happy to help. Senior workers, for example, minorities, long-term unemployed people, all these communities are can be part of our solidarity sourcing program. But you were mentioning Nuno brands, and also our brands, this is at corporate level that I'm talking, but also our brands also want to take action. And for example, they will identify a cause depending on their historical values or on the kind of consumer they have. They will identify a cause and after launch some awareness campaign around this cause. For example, recently L'Oréal Paris launch a campaign, Stand Up Against Street Harassment. And within the ambit of this campaign, we have formed and trained people to be able to react if they are confronted to a situation like this. So yes, it's a whole ecosystem, suppliers, brands, consumers as well, because we want to be very present close to our consumer. Here, it's more a question of transparency. We want to inspire them also, if we may, to take action with us. So, for example, we have developed some apps that will give for each of our products information on whether it has a low impact carbon or a higher impact carbon. It's a very complete and interesting program, I think. Also, the program is designed so that every subsidiary has its role to play as well. So here we have already started to set up a program. We have already with some objectives. So of course, for example, we don't have fabrics, we don't have factories, so we won't be active on industrial production, but we are identifying some partners with whom we could work, and we are training people, and we try to communicate as much as we can our actions. We try to spot the right partners, the right association. So it's, as you were mentioning, Miguel, it's a lot of work also to set up these programs, but very rewarding as well. Thank you, Dorothy. Estamos aqui a falar também já falamos de alguma forma do papel também que tem a educação. A Carla foi a série de uma série da Zig Zag TV, foi a cara da série da Zig Zag TV com o nome 1 minuto de ciência por dia, não sabes o bem que te fazia. Esta série ensina muitos temas que ainda podem ser ensinados aos mais velhos, ou estamos só a falar de crianças? Não, é para todos. Na verdade, sim, houve a parte da TV durante o lockdown, não é? Mas na verdade o 1 minuto de ciência por dia é um podcast, podem ouvir no Spotify, por exemplo, ou podem ouvir na Rádio Zig Zag, e é especialmente sobre, aliás, a base é a ciência, não é? E como a ciência toca muitos aspectos, há sempre a possibilidade de todos aprendermos alguma coisa, sejamos crianças com 6, 7 anos, sejamos adultos com 35, 60. E então nós falamos de biologia, química, física, medicina. Eu, como sou bióloga marinha, tendo a escrever e a falar sempre de animais e plantas e do ambiente. E aqui e ali vou sempre colocando uma notinha eco-friendly, por vezes passa muito, é muito tenue, não é? Mas tentamos realmente também nesta questão, por exemplo, da sustentabilidade ou do desperdício alimentar ou do tipo de alimentação que fazemos, porque sabemos também que a forma como comemos afeta bastante o planeta. Tentamos ir dando assim algumas notas, por exemplo, houve um episódio em que eram dados exemplos de alimentação e se calhar o típico era pegar num bacalhau à brás ou algo assim que nos é muito comum enquanto portugueses, e as alternativas acabaram por ser essas variantes, mas de origem vegetal, não é? Em vez do bacalhau à brás ser alho francês à brás, por exemplo. São sempre notas assim muito tenues, mas que nós vamos passando porque achamos que o forçar, o querermos obrigar não vai levar a lado nenhum. Quanto mais forçarmos ou obrigarmos, mais difícil vai ser das pessoas o fazerem de livre e espontânea vontade. Então o que nós fazemos, na verdade,
é dar o conhecimento, é educar, é sugerir e fazer com que as pessoas tenham o conhecimento suficiente para então tomarem boas decisões. Por isso, esse podcast, ou esta forma de educar, dá sempre para todas as idades, está construída e é feito desconstruindo a ciência e utilizando uma linguagem mais simples, mas mantendo sempre a sua validade científica, não é? Para que as pessoas saibam que podem confiar, não é? Porque o pavilhão, os centros de ciência viva são o que nós chamamos de safe places, não é? São lugares seguros de conhecimento e onde as pessoas podem estar descansadas que o que nós estamos a passar é cientificamente válido, é reconhecido e não são fake news ou não são aquelas coisas que por vezes se encontra na internet e que em vez de ajudar, e que isso acontece muitas vezes, infelizmente, eu já tive a experiência de seguir o trabalho de um grupo de combate ao lixo marinho, em que tinham as melhores intenções, na verdade, mas a informação que estavam a espalhar era falsa. E então temos aqui realmente um problema, porque queremos todos muito ajudar, mas por vezes não estamos a ajudar, estamos a fazer pior porque a informação que estamos a passar é errada. Por isso é preciso termos muita atenção nisso. Obrigado, Carla. E tocando neste ponto da educação, Ana, que dicas é que podias deixar a quem hoje nos está a ouvir para que de uma forma simples pudesse contribuir para diminuir a pegada e também fosse agente deste combate às alterações climáticas? No fundo, perceber aqui qual é que é a tua visão e de que forma é que a Mater também ajuda nesta simplificação da mensagem que a Carla estava a falar, que é muito importante. Sem dúvida. Quer dizer, eu acho que para sermos verdadeiros agentes do combate às alterações climáticas, nós teremos todos que consumir menos. Eu acho que não dá para fugir disso. E consumir menos a todos os níveis. E às vezes é muito duro de ouvir e de aceitar, mas é a pura verdade. E de facto a pandemia trouxe-nos consciência da nossa fragilidade enquanto seres humanos. É um bocadinho o que eu sentia no Japão quando morava lá, que todos os dias a terra tremia, ou seja, visceralmente tiravam-nos o tapete todos os dias. E então acho que foi um bocadinho o que este vírus minúsculo nos fez, não é? Baixou-nos o ego. Temos que adquirir uma certa humildade perante a nossa existência. Então eu acho mesmo que é consumir menos e quando consumirmos termos mais consciência no que consumimos. Isto é mesmo importante, o que é que isto me faz sentir, de onde é que veio, que materiais é que utiliza. Eu acho que passará por aí. Está com o microfone desligado. Obrigado, Ana. Obrigado, Miguel. Dorothy, on a final note, what are the main tips that you can leave us for 2021 with as an agent for climate change? Okay, so I think the most important thing for us is to put sustainability at the core of together to have impact. We need to involve everyone, governments, city councils as well. As Anna was mentioning, and Carla as well, we need to be informed. We need to be educated in order to make good choices. Once again, I would like to say that L'Oréal is keeping track with the changes. I didn't mention it, but we have launched together with our sustainable program a fund for recuperation of nature of 100 million euros all over the world, and the specific fund, also an additional 50 million euros for women who are in a difficult situation. And so we hope with this with this fund to help society and to protect our beautiful planet. Thank you, Dorothy. Carla, também numa nota final,
e voltando ao tema que nos trouxe aqui hoje este painel, como é que nós, que dicas é que podemos deixar para a nossa comunidade para termos um 2021 ligado à agenda do clima? Eu acho que vai parecer um bocadinho controverso, mas acho que é mesmo juntarmos. Não juntarmos agora com esta questão do Covid, não é? Da Covid, sei que é complicado, mas metaforicamente, de uma forma realmente unirmos esforços e ajudarmos as comunidades onde estamos inseridos. Acho que é fundamental, quer seja ajudar numa limpeza de praia ou de rio, quer seja saber quem é que está à nossa volta, quem é que precisa da nossa ajuda, comprarmos local quando há essa possibilidade, se há, e também pegando aqui na nota que a Ana estava a dizer, e que eu concordo a 100%, usar menos, não é? Adquirir menos, porque não se trata de substituir umas coisas por as outras, é realmente menos, precisamos de menos. E se fosse só numa palavra era repensarmos, porque principalmente nas cidades nós vivemos muito rápido, vivemos em piloto automático, não pensamos muitas das vezes nas nossas escolhas ou escolhemos porque sempre escolhemos assim, e realmente temos que parar um bocadinho, repensar e avaliar tudo, porque senão quando chegar 2030 não vamos ter o oceano que temos, não vamos ter as florestas que temos e vai ser um planeta muito triste. Obrigado, Carla. Ana, alguma nota final antes de passar para o Miguel? Queiras deixar objetivos para 2021 para a Mater, já nos deixaste aqui algumas dicas para sermos mais sustentáveis? Para a Mater, quer dizer, nós temos umas parcerias que queremos que tenham maior sucesso em 2021. São os nossos objetivos, sim. Muito bem. Miguel, agora para terminarmos, ia perguntar e deixar aqui uma mensagem de esperança, portanto passo o ónus para o Miguel para podermos aqui terminar em beleza. Como é que nós podemos, o que é que nós podemos esperar em 2021, quais são as próximas iniciativas que podemos esperar da Câmara Municipal de Lisboa e quais são as suas expectativas? Seguramente melhor que 2020, mas isso não será difícil tendo no ano que tivemos, não é? Em 2021 eu acho que todos nós merecemos antes de mais uma grande festa, portanto a ver se a gente se livra deste vírus, se vem as vacinas, se vem aqui se vêm as condições para podermos fazer uma grande festa durante 3 meses para podermos. Eu fiz 40 anos em 2020 e não os pude celebrar, foi uma chatice, não é? Portanto, eu acho que nós estamos todos, apesar de 2021, de explodir no bom sentido da palavra, ou seja, acho que nós estamos a precisar, como sociedade, de voltar a encontrar um certo calor humano que nos une, que nos cria ligações, e se isto é verdade para todos nós, para toda a humanidade, admito que nós os latinos ainda soframos um bocadinho mais com este aspecto. Mas à parte disso, porque esse se calhar até é um desejo tanto político como pessoal, eu acho que do ponto de vista da cidade, eu acho que 2021 vai ser um ano importante para a cidade de Lisboa. Nós vamos apresentar o nosso plano de ação em clima para 2030, vai ser um compromisso muito claro da cidade em muitas áreas daquilo que nós queremos continuar a fazer nas mais diversos campos, que no fundo pretendem fazer 2 coisas. Adaptar a cidade às alterações climáticas, porque infelizmente essa é a realidade. Nós já não conseguimos parar as alterações climáticas, elas já estão a acontecer. Já temos cada vez mais problemas maiores de ondas de calor, já temos períodos de seca maior, já temos períodos de chuva intensa maior. O clima de Lisboa já não é o clima de há 20 anos atrás, isso já foi. Portanto, temos que adaptar a cidade a esta nova realidade, mas também tornar a cidade mais resiliente. Isto são palavras muito redondas, mas depois tem consequências práticas. Por exemplo, quando nós estamos a fazer o Plano Municipal de Drenagem, que é a maior obra pública que qualquer cidade em Portugal já fez, que é um túnel que vai com 6 km, que vai permitir, por um lado, mitigar os impactos das chuvas, no sentido de evitar as cheias nas zonas de Alcântara, por exemplo, como acontece aqui na Baixa, nas linhas de água de Lisboa que estão encanadas de alguma forma e que quando chove muito a água vem para fora. Ao mesmo tempo, por exemplo, também fazemos uma nova rede de água reciclada, em que os esgotos de todos nós vai servir para a limpeza das ruas, vai servir para as regas das árvores, para os jardins. Portanto, também é uma infraestrutura que ataca os dois, quer a adaptação, quer a resiliência, não é?
e vamos ver isto em muitas ações na área da mobilidade, na área da energia, mas principalmente eu acho que a cidade tem sempre duas funções que tem que atender. Por um lado, permitir que as pessoas façam escolhas mais sustentáveis. De nada serve todos dizermos que queremos ter um menor impacto, caminhar mais, andar mais de bicicleta, correr mais à tarde para ter um estilo de vida mais saudável, e depois vamos para o espaço urbano e não há condições para o fazer. Portanto, aí só a cidade pode criar estas condições e temos que criar estas condições. Por outro lado, há outra questão essencial, na minha opinião, que é a questão da governança. Eu acho que vamos fracassar por completo se tentarmos fazer isto sozinhos. Ou seja, ou fazemos aqui uma parceria pública ou privada e também com as empresas e uma parceria com a comunidade civil, com as associações, para juntos definirmos objetivos e comprometermos em conjunto com os objetivos, ou sozinhos não vamos alcançá-los. E finalmente, confiança e determinação, ou seja, acho que a cidade de Lisboa evoluiu muito nos últimos 12 anos, acho que ainda estamos longe de ter os melhores indicadores em muitas áreas, mas de facto melhoramos muito depressa em muitos deles e não podemos acomodar a isso que conseguimos, e temos que afirmar este projeto político. 2021 para a cidade de Lisboa também tem uma característica especial para a Câmara de Lisboa, há eleições, portanto também é um momento de participação cidadã, onde será bom se os cidadãos vierem votar, combatermos a abstenção, ter um debate sobre aquilo que é a cidade que nós queremos nos próximos 10 anos, mas em particular nos próximos 4, e de facto com isto 2021 também vai ser um ano em que os lisboetas vão poder escolher qual o caminho que querem continuar a ter para a cidade de Lisboa, e isso, também por isso, será um ano especial. Mas vamos lá deixar este ano para trás, que foi um ano muito redondinho, mas a ver se tiramos as máscaras. Muito obrigado Miguel, muito obrigado a todos pela vossa participação, foi uma conversa muito interessante, deixamos aqui algumas palavras e até ações que nos dão confiança no ano 2021 mais positivo e muito orientado para este tema que é super atual e muito importante. Obrigado a todos pela vossa participação e até à próxima. Obrigada. Thank you all for this great panel. Thank you, Vereador Miguel Gaspar. Thank you, Carla. Thank you, Dorothy. Thank you, Ana Lima. And thank you to our great moderator, Nuno Comando. We have reached the end, the big moment, when we will announce the winner of Women4Climate Lisboa. And to join the stage and to announce the winner, I will invite Lisbon City Councillor Miguel Gaspar. Olá, muito obrigado. Maybe I should do this in English, perhaps. Well, I have the winner to announce, but because this is COVID times, we have to do this a bit in a different way. So we need the drums. I have to do it for myself. Sorry for that. I have to open the envelope. It was from WhatsApp. The winner arrived with me, and so with no more delays, the winner is Blue Dot.
with Seleni Parlak, and the reasons for why the jury chose the project was due to because it was an original, because the way the project has evolved during the program, because it tackles one of the biggest challenges in cities, mobility and decarbonization, and also because of the profile of the founder, that it's strongly committed with the project, and there is a fully alignment with the program for Women4Climate. So finally, the last moment is to give you the check of the 10,000 euros here. So here it is. So it's all the best for you. I hope everyone can hear me now. So I want to start with this speech from a memory. So when I was living in Lisbon, before the COVID-19 happened, before the pandemic, like one of my housemates, when I was living in the co-living space, actually like told me about this program. And like she said that, Selinay, you should apply this, and it will like affect your project a lot. And I think you're a very good fit for this. And when I go back my room and think about this, I was seeing a potential to enter a market, to observe a market, but I didn't expect to have like such a great experience, to be honest. So when I turn back and like see my whole experiences, so first of all, I would congrats all of my peers and like all of my idols who already participated this project and presented today. So they were like a great inspiration for me, to be honest, all along the project. And I also personally want to thank to the Startup Lisboa team, especially for Francisco and Marta, making our process much more fun, much more easier, much more efficient, I will say. Great mentors, great program. I encourage all of the women and all of the people to just like apply and just give a chance for yourself to see something like how you can be part of this community. So I am now so emotional, and I want to thank for all of the stakeholders in the program. Thank you. Congratulations to Selinay, the winner of the first Women4Climate Lisboa. Today, you might think that we reached the end of a journey, but no, this journey has no end. As entrepreneurs, companies, public and private entities, as a community, this was just a milestone. There is so much left to do. Let's follow our 15 women leaders on climate, and let's do our part. Congratulations to the 15 participants. A big thank you to all our partners, judges, mentors, guests. Congratulations to the Women4Climate team. Journey continues, and we are together on this. Stay tuned. You will hear from us soon. Happy holidays. See you.